Hello makla, namaskara eldrigu, hegidiri eldru, how are you all doing? My dear students, very good morning. Namaskara makla eldrigu, very good morning. Eldrigu kuda namaskara. Namaskara makla eldrigu kuda namaskara. Good morning all. Hegidira makla eldru, how are you all doing, my dear students? Namaskara eldrigu, hegidiri eldru. Good morning, eldrigu kuda namaskara. Good morning. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರು? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಶ್? ಹೇಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಇನಫ್. ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ MCQs. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 15 out of 15 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೂಪರ್ಬ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಹೊಡಿತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 3 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಆ 3 ಸೆಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ MCQs ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ MCQs ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. MCQs ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ, ಖಂಡಿತ ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ MCQs. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನಫ್? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಡ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 250-260 MCQs ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವೇನು ಲೈಕ್ 700-800 MCQs ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 250 MCQs. ಬಸ್ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದೇ ಸೆಷನ್ ಸಾಕು, ಒಂದು 2 to 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಸೆಷನ್ ಒಂದು 2 to 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2 marks ಮತ್ತು 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದೇನು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ಲೈವ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಸಮ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಒಂದು 3 ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. 3 marks ಒಂದು, 2 marks ಒಂದು, ಮತ್ತು 5 marks, 4 marks, 6 marks ಒಂದು ಸೆಷನ್. ಈ 3 ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ 1 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಸೊ 1 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 280-290 pages ಇದೆ. So how long this session will be? This session will be around 3 hours, 3.5 hours I believe. Okay. So ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? 2 marks 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 3 hours 3.5 hours ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 3.5 hours ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 3.5 hours ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಹೌದು ಸರ್. ಅದರ್ 5 fill in the blanks. ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ 5 fill in the blanks ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ fill in the blanks ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜಸ್ಟ್ 2 minutes ವಿ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇಜಸ್. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ? ಸೊ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಕ್ಕಳ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 3-4 hours ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಷನ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಸೆಷನ್ 20 marks ಸರ್ ಯುವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ MCQs ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬರಿಬೇಕು ಕಣೋ, ಬರಿಬೇಕು, ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೋ ಬರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮಣಿಕಂಠ ಏನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂದ. ಸೊ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸನ್ MCQs ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ಐ ನೋ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 16 hours ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ನೋ ದಟ್. 16 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಸೆಷನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದೇನು 16 hours ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 6, 6 and 4 3 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೆಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ KCET ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ MCQ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ MCQs ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್? ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ f of x is equal to greatest integer function of x. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x. So greatest integer function of x is discontinuous. Okay, is discontinuous for what value, students? It is discontinuous for all. Okay, for all x in r minus z. Haudala? For all x in r minus z. Haudala makla? For all x in r minus z. That is, this implies greatest integer function of x is discontinuous. Sorry, is discontinuous for all z values. For all z values. Okay. So then, therefore, it is not differentiable. Okay, it is not differentiable. Yeah, it is not differentiable. Yeah, it is not differentiable. It is not differentiable. Okay, differentiable for all x in z values. For all x in z values. Andre ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇದು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x is equal to 1, because x is equal to 1 is what? Is an integer. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2 ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2 ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 and minus 1. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and this is if x is lesser than 0. So this is what? This is right hand derivative. So this is right hand derivative, this is left hand derivative. So ಇಲ್ಲಿ right hand derivative ಮತ್ತು left hand derivative not equal, so therefore not existing. The derivative is not existing. Option D is the right answer. So next one, which one of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. So which of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Every polynomial function is continuous. This is true. ಇದು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ. ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQs ಓನ್ಲಿ. ಚಂದ್ರಗೌಡ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQs ಓನ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ MCQs.
ಸೊ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ಇಂದಿಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ implies continuity. ಇದು ಮೊದಲನೇದು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. Okay, not differentiable. And later, third one students, continuity does not imply differentiability. Continuity does not imply differentiability. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ x is equal to 2 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬಿರಾದರ್? ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ 3 ಸೆಷನ್ MCQ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇರಲ್ಲ. So modulus function is continuous everywhere. Modulus function is continuous everywhere. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. So modulus function, okay, so modulus function is continuous everywhere. Modulus function is continuous everywhere. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Modulus function is continuous everywhere. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, but modulus function is not differentiable. Modulus function is not differentiable. Okay, is not differentiable. Modulus function is not differentiable. Okay, at where? At ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? at sharp edges. So at sharp edges. So ಈ sharp edges ಯಾವುದು? So at sharp edges. So the sharp edges are formed. So sharp edges are formed students if, okay, and sharp edges are formed. So sharp edges are formed. Sharp edges are formed for the values for which modulus of x minus a is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ therefore it is continuous at x is equal to -1 as well as x is equal to 1. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಯಸ್ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 2 MCQ ಸೆಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3. ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದು MCQ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ √1 - x² ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, x is equal to sin θ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪುಟ್ x is equal to sin θ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ x is equal to sin θ. ಓಕೆ, therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here we get, so cos square θ, cos θ is nothing but it is √1 - sin square θ. Okay, so therefore we got here it is it is nothing but √1 - x². I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore we got here y equals to sin inverse of sin theta plus plus sin inverse of students, it is cos theta. Okay, so ಇಲ್ಲಿ sin theta ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos theta ಇದೆ. So y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is theta plus here sin inverse of, it is ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but sin of pi/2 minus theta. It is sin of pi/2 minus theta. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? y equals to theta plus pi/2 minus theta. So therefore we got here y equals to pi/2. So this implies students dy/dx equals to 0. This implies dy/dx equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer? Option C is the right answer. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Did everyone understood this?
ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ x is equal to sin θ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತನಾ? ಸೊ x is equal to sin θ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕಂದ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಪುಟ್ x is equal to sin θ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕಂದ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟ್ ಯಾ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ? ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ, ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ x is equal to ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? x is equal to tan θ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೋ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ what is this? This is nothing but cos of pi by 2 minus x. This is cos of pi by 2 minus x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here y equals to this pi by 2 minus x. So therefore dy by dx equals to minus 1. dy by dx equals to minus 1. Option D is the right answer. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Option D is the right answer. So coming to the next one. So the derivative of f ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ 2023 ಅಲ್ಲಿ 2022-23 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ 2022-23. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು PYQ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ ಆಫ್ 2022-23. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -1 to 1. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾ? Sir, take completely book 1 and book 2 marathon separately. Book 1 and book 1. Okay, part 1 and part 2 marathon. Okay. So ಅದ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. 2 marks separate, 3 marks separate ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So you can watch that also. Yes. Exactly. No. Principal branch value ಅಲ್ಲ. It is not principal branch value. ಅದಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಅದಲ್ಲ. That is not the reason. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to 1 by square root of g of x ಅಂತ ಬಂದಾಗ, okay, 1 by square root of g of x ಅಂತ ಬಂದಾಗ this implies students g of x should be greater than 0. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x is nothing but 1 by square root of 1 minus x square. So this implies students, 1 minus x square is greater than 0. So 1 is greater than x square or x square is lesser than 1. Okay, so square root of x square is lesser than 1. Therefore, ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mod x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? mod x is lesser than 1. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, mod x lesser than a ಅಂತ ಅಂದರೆ x belongs to it is minus a to a. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. therefore x belongs to what here? It is -1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. I hope this is clear. ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, -1 to 1 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. f dash of x is equal to it is -1 by root of 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ as. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square should be greater than 0. This implies x belongs to -1 to 1. Okay, same as sin, yeah, so this is same as sin inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ tan inverse of x. tan inverse of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ r. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ r. ಯಾಕೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ r? ವೈ? ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ f dash of x. ಸೊ f dash of x is nothing but it is f dash of x is nothing but 1 by 1 plus x square.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬಾರ್ದು, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗಬಾರ್ದು, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸಾ ಮಕ್ಕಳ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ, 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಲ್ವೇಸ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಇದು 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇದು ಟ್ರೂ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್ ಶಾಶ್ವತ್, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,3. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 3 ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 3 ಯಾವ್ದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ these are nothing but 1 and 2. ಹೌದಲ್ಲ? 1 and 2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು mod x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದಾಗ, ಇದು mod x ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and this implies students x is equal to -1. So total ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಟೋಟಲ್ is equal to 2 points. ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 and 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ, ಓದ್ಕೋ ಕಂದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mod x ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟ್ರೂನಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. And coming to the next one. The function greatest integer function of x lesser than or equal to x is discontinuous at x is equal to 1. Yes, ಹೌದು, integer value ಆಗಿದೆ. This is true. The greatest integer function is discontinuous at all integral points. Yes, this is also true. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? both are true. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Do you all agree with this? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಕಂದ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಕಂದ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಟ್ರೂನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ x minus 1 ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ x is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸಾ? ಇದು ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಇದು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೂ ಕಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 is not differentiable at only at is not differentiable. Okay, is not differentiable only at x is equal to 1. Only at x is equal to 1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, only at x is equal to 1. At rest of the points, at all other points it is differentiable. At all other points, okay, it is differentiable. It is differentiable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅನೇ. ಸೊ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1, f of x is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರೋದು ಇದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರೋದು ಇದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಿ? ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು. x is equal to 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x is equal to 0. ಸೊ ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಕಂದ, ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ x is equal to 1. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್. ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಇದರ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ f of x is equal to ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, x and then minus x. ಸೊ here if it is x is greater than or equal to 0, it is x is lesser than 0. ಸೊ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ f dash of x ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ 1 ಮತ್ತೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು x greater than or equal to 0, x lesser than 0. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +1 and left hand derivative is equal to -1. So what is the answer? So answer is nothing but students, it is 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? What is the answer students? 1 is the right answer. I hope this is clear. So odds questions ಕೊಡೋಣ ಕಂದ, odds question ಕೊಡೋಣ. So left hand derivative is -1, right hand derivative is 1. So coming to the next one, left hand derivative of this. ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ at x is equal to 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x minus 1 and minus of x minus 1 which is nothing but 1 minus x. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ if x is greater than or equal to 0. ಇದು ಯಾವಾಗ? if x is greater than or equal to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? x is lesser than 1. ಸೊ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? f dash of x is nothing but it is 1 minus 0 equals to 1 and it is 0 minus 1 equals to -1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಯಾವಾಗ? if x is greater than or equal to 1. this is if x is lesser than 1. so what happens here? Therefore this is right hand derivative. Right hand derivative is equal to 1 and left hand derivative is equal to what? -1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what is the answer students here? Answer is -1. So what is the answer here? -1 is the right answer. I hope this is clear.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡ್ರೋ, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಂಡ್ರು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ okay, so consider the following statement. The given function is differentiable at x is equal to 0. This is true. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? The given function is continuous at x is equal to 1. This is also true. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? both the statements are true. So option C is the right answer. Yeah, I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? Option C is the right answer. So coming to the next one. Yeah, if the function is right continuous. What do you mean by right continuous students? Right continuous andre ಏನು? Yeah, right continuous andre makla, it is nothing but RHL equals to f of a ಅಷ್ಟೇ. RHL equals to f of a ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ RHL at x is equal to a. RHL at a, okay, RHL at x is equal to a is equal to, it is f of a. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ್. ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 7.1 ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ. 7.1 ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಸಾಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎ ಕೋಮ ಬಿ. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡೀಷನ್? ಎ ಕೋಮ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ಎ ಕೋಮ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎ ಕೋಮ ಬಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ or which of the above statements are correct? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಡು ಆಲ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಎಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಫ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಇದು ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ, ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ 1, 1, 2, 3, all the 3 statements are correct. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? is continuous at the point x is equal to x is the value of f of x if the function is continuous. So function continuous ಆದ್ರೆ, so function continuous ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? LHL equals to RHL. okay, so equals to f of 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. so therefore f of 6. so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ f of 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? so f of 6 is nothing but it is 36 minus 12 divided by 4. it is nothing but 24 divided by 4 which is equal to 6. so what is the answer students? option C is the right answer. option C is the right answer. ಎಸ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೋಕಂದ ಸಾಕು. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೋ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ KCET ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ PW KCET ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ, PW KCET ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್.
ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಚ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆ. And here what we have got, limit as extends to a, sorry 0, it is x into, here what we have got students, it is x into sin 1 by x. Okay, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು limit as extends to 0. Okay, sin 1 by x ಅಂತ ಇದ್ರೆ, so this value actually this is nothing but value lies between, okay, value lies between 1 and minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It lies between minus 1 and 1, minus 1 and 1. I hope this is clear. So andre enagutte makla, it is nothing but it is representing the graph. Actually it is representing the graph. So enagutte makla idralli, so we got here, it is limit as extends to 0 x multiplied with limit as extends to 0 sin 1 by x, sin 1 by x equals to k. So what we get here, we get it is 0 into minus 1 to 1, so which is equal to k, therefore k is equal to 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, k is equal to 0. So what is the answer? K is equal to 0 is the right answer. I hope this is clear. So multiplication theorem of probability adru ಮಾಡೋಣ ಕಂದ, ಮಾಡೋಣ ಗೌತಮ್. Sir, I was second PU revision, most questions. Okay, so enough or not? Yes, ಸಾಕು ಕಣೋ, ಅದು ಸಾಕು ಗೌತಮ್, ಅದು ಸಾಕು ಗೌತಮ್, it's enough. I hope this is clear. So moving to the next chapter students, next chapter ಹೋಗೋಣ. Okay, application of derivatives makla. We are starting with application of derivatives now. So we are starting with application of derivatives. Bega mugsana alla makla idunu kuda. So bega mugsana application of derivatives. So heli makla idrakke ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? What is the answer for this? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ a is equal to pi r square, ಹೌದಲ್ಲ? Okay, the rate of change of area of circle per second is, yeah, so here it is dA by dr. So dA by dt, it is nothing but it is, okay, so here it is, yes, dA, okay, the rate of change of with respect to radius. Okay, fine. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 pi r. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 pi into 5. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10. ಸೊ 10 pi ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು, ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್, ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಬ್ಯಾಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್, okay, so get me the answer for this one. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು dr by dx. So this is nothing but dr by dx equals to 6x plus 36. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, x is equal to 15 ಇದೆ. So we get here students, dr by dx equals to, it is 90 plus 36. 90 plus 36 is nothing but 126. So what is the answer? So answer is 126. Option D is the right answer. Yes, option D is the right answer, ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so option D is the right answer. Next one students. Yes, the radius of air bubble is increasing at the rate of, then the volume of the bubble increasing when the radius is this. Okay, so the radius of the air bubble is increasing at the rate of, so dr by dt. So what is dr by dt students? It is half. Okay, so now here it is given, so then the volume of the okay, so v is nothing but ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು 4 by 3 into pi r cube, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is a sphere, ಹೌದಲ್ಲ? So bubble is nothing but it is a sphere, this is a sphere. Okay, this is nothing but a sphere. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, dv by dt. So dv by dt is nothing but it is 4 pi r square into dr by dt. I hope this is clear. So we got here r is equal to 1. So illenide makla, r is equal to 1 ide. So we got here it is 4 pi into 1. Okay, into 1 by 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, 2 pi. So we got here 2 pi. So what is the answer? Okay, ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 2 pi ಅಂತ. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದನ್ನು 3 pi ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I will make one of them as 3 pi. So what is the answer students? Option. Okay, option A is the right answer. 2 pi is the right answer. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಹೌದಪ್ಪ, ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಬೈ 2, ಸೊ ಪೈ 3 pi by 2 and then 2 pi. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 and then minus 1. ಓಕೆ, 1 and then minus 1. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಪೈ ಟು 2 pi.
ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪೈ ಕಾಮ 2π. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಪೈ ಇಂದ 2π ತನಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್. Okay, so therefore students ಏನಾಗ್ತಿದೆ, f dash of x is greater than 0 for all x in R. So it is increasing where? It is increasing where students? It is it is minus infinity comma infinity. So option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. So 0 to pi it is decreasing. ಹೌದು ಕಣೋ ರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್, previous problem 0 to pi it is decreasing. So coming to this, the minimum value of mod x. So what is the minimum value of mod x students? Minimum value of mod x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So what is the minimum value of mod x students ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0,0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0,0ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. Okay, this is point of minima. This is nothing but this is minimum value. This is minimum value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? So what is the answer students? The minimum value of f of x is equal to the minimum value of mod x in R is nothing but it is 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ. if f of x is equal to students modulus of x minus 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ is ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So x is equal to 1 ಮತ್ತೆ y equals to 0. So x is equal to 1 is nothing but this is nothing but it is point of minima. This is nothing but it is point of minima. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is point of minima and this is what? This is minimum value. This is minimum value. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did you all get this? Yes, exactly Nelsaya. Super kono, super. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? Seeing the graph itself we can tell this. I hope this is clear. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಸೂಪರ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್
We are finding absolute maxima and absolute minima. We are finding, absolute maxima and absolute minima. We are finding absolute maxima, okay, absolute maxima and absolute minima and absolute minima. I hope this is clear. Okay, so ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, what we get here students, here we get it is nothing but, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so graphical approach is the best thing actually. So f dash of x, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ f dash of x is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ, therefore there is no critical point. This implies there is no critical point. ಯಾವುದೇ critical point ಇಲ್ಲ. There is no critical point. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, there is no critical point or turning point. There is no critical point. So therefore ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ f of 0 ಮತ್ತು f of 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. f of 0 is 1 and f of 1 is 1. So this is your absolute maximum value. This is nothing but your absolute maxima and this is nothing but absolute minima. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು this is absolute minima. This is absolute minima. I hope this is clear. So ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, maximum value ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So answer is what? Option B, that is 1 is the right answer. ಸಿ ತನುಷ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳ್ಕೊಕಂದ ತನುಷ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಕಂದ, ಅದು 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ತನುಷ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಕಂದ. ನಿನಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೋಗು. ಸೊ ಟೈಪ್ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ತನುಷ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಕಂದ, ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 7.5 hours ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ 7 hours 20 minutes. ಸೊ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ and you can learn there thoroughly. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ತನುಷ್? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ 19 ಆಕ್ಚುಲಿ, 18 to 19. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ದೇರ್ ಡೀಟೇಲಿ ಫಾರ್ 7 hours 20 minutes. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು? So this is the condition for what? Yes, this is the condition for what students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f dash of c is equal to 0 ಮತ್ತೆ f double dash of c is greater than 0. f double dash of c is greater than 0. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದೇನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ f dash of c equals to 0 ಮತ್ತೆ f double dash of c is lesser than 0. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಇದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So local maximum and local minimum values exist where students? Exist at critical points. This exists at where? Exist at critical points. This exists at critical points. I hope this is clear. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Coming to this, here we get f dash of x. f dash of x is equal to, it is 3x square minus 3. It is 3x square minus 3. So consider f dash of x is equal to 0. So consider students, f dash of x equals to 0. So what we get? We get here 3x square minus 3 equals to 0. So it is nothing but 3x square equals to 3. Therefore x square equals to 1. Therefore x is equal to students, it is plus or minus 1. So the number of points. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? There are 2 critical points here. So number of points ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 critical points. So there are 2 critical points. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಅದು? So 2 critical points. Which are those? Those are nothing but x is equal to 1 and x is equal to minus 1. So what are the answer? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3x². ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. So we got here 3x² equals to 0, therefore x is equal to 0. So this is the critical point. ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು critical point ಆಯಿತು. This is the critical point. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 0, ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ -2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಕ್ಯೂಬ್. Okay, so it is 0 cube which is equal to 0, and it is 2 cube equals to 8, and then -2 whole cube which is nothing but it is -8. Okay, so ಇದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ absolute maxima ಸಿಗುತ್ತೆ. This is absolute maxima, and ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು absolute minima ಆಗುತ್ತೆ. This is absolute minima. I hope this is clear. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, max ಬೇಕಾ, max ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ absolute max, that is nothing but option D is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one. The values of a for which the given function is increasing. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ the given function is increasing in on this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f dash of x, f of x ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, f of x ಬಂದು x² plus ax plus 1 ಇದೆ. ಸೊ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, f dash of x is nothing but 2x plus a. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್, 1, 2. So this means students, this implies x belongs to what, 1, 2. Okay, so this implies students x is greater than or equal to 1. Okay, so lesser than or equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So therefore students, okay, so multiply by 2 here. So multiply by 2. So multiply by 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 2 is greater than or equal to 2x. Okay, so yes, 2x plus a is lesser than or equal to 4. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ್ಯಡ್ ಎ ಇಯರ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 2 is lesser than or equal to 2 plus a. So 2 plus a is lesser than or equal to 2x plus a. So is lesser than or equal to 4 plus a. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯೇನ್ರೋ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳ, ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆದರೆ, ಸೊ 2x plus a. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 2x plus a is actually what, 2x plus a ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ 2x plus a is actually what students, it is nothing but it is greater than 0. Okay, 2x plus a is greater than 0. This implies students, this implies 2 plus a is greater than 0. So what happens here, a is greater than -2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, a is greater than -2 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? So what is the answer students? A is greater than -2. Option C is the right answer. I hope this is clear. Students. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು f dash of x ಬಂತು. This is f dash of x. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅವರೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಕಂದ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೇನು ಬೇಕು, 2x plus a ಬೇಕು. ನನಗೇನು ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, 2x plus a ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 2x plus a ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕದು ನನಗೆ? ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಂಪಲ್. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ 1, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ 1, 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1, 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರ 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0, 1 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1, 2ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2x plus a ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2x plus a.
ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ 2 ಇದೆ ಸೊ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2 is lesser than or x lesser than or sorry 2 is lesser than or equal to 2x lesser than or equal to 4 ಬಂತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2x plus a ಓಕೆ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 plus a ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 plus a ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾ ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2x plus a is greater than 0 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 2x plus a ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 2x plus a ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2x plus a ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 2x plus a ಬಂದು 2 plus a ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ 2x plus a is already greater than this ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 2 plus a is greater than 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ therefore what we get a is greater than -2 ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ 2x plus a ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರಿ 2x plus a ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 plus a ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ instead of 2x plus a I am using 2 plus a I hope this is clear okay fine very good students very good so coming to the next one ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ get me the answer for this ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ so get me the answer for this ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ even in KCET these type of problems can be expected students get me the answer for this ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ get me the answer for this students ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ so ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ what is that they have given here okay so what is that they have given here students they have given here okay so they have given here students f dash of c is equal to 0 so ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ first one students f dash of c is equal to 0 and second one is f dash of c is f double dash of c is lesser than 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 to 1 ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 to 1 ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 4x plus 3 ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ sin 4x lies between -1 to 1 so here add 3 so ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ 3 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ so add 3 here so we get here -3 lesser than or equal to sin 4x plus 3 lesser than or equal to 3 so here students take modulus so take modulus students take mod so we got here it is 0 so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 0 lesser than or equal to sin 4x okay so plus 3 so lesser than or equal to 3 ಬರುತ್ತೆ so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ okay maximum and minimum so this is max okay and this is minimum I hope this is clear so first they are asking 3 so 3 and then 0 so 3 and okay one ನಿಮಿಷ okay sorry ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಡ್ 3 ಅಲ್ಲ 4 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ so sorry for the inconvenience students sorry for the inconvenience
ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರಿ, ಆ್ಯಡ್ 3 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 + 3 is nothing but 2 and this is nothing but 4. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ what do I get here? Here we get, okay, here we get it is 2 and then 4. So here also it is nothing but 4. So sorry for the inconvenience, students. So this is your minimum value and this is your maximum value. So what do we get here? 2 and 4. Okay, so 4 and 2. So what do we get here? Here 4 and then here 2. So 4 and 2, option D is the right answer. Sorry, option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. 4 and 2. Yes. Option 4. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಕಂದ, ಸಾರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಕ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? So 2 and 3 marks live session ಬರ್ತೀವಿ ಕೊಂಡ್ರು. Okay, fine. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what do you get here? So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, the edge of the cube is increasing at the rate of. So ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? It is dx/dt. So dx/dt is nothing but 5. Okay. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? x is equal to 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we know that. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? We know that the volume of a cube is nothing but x cube. So dv/dt is nothing but it is 3x square into dx/dt. ಹೌದಲ್ಲ? So we got here it is nothing but 3 into it is 144. Okay, 3 into 144 and into it is nothing but 5. So it is nothing but, students, 15 into 144. So 15 into 144. Okay, so what is this, students? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 144 ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is 288 ಅಂದ್ರೆ 3 into it is, so it is nothing but, students, 144 divided by, so this is nothing but 720. So this is 720. So here we get 3, 2, 6. So 3, 7 is nothing but 21. So we got here 2160. So what is the option? Option B is the right answer. Option B is the right answer. So modulus of negative number is 0 na? Illa kanda. Gopal, modulus of negative number is not 0. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡು ಕಂದ. ಸೊ ನೋಡು ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ x is lying between -2 and then ಅಥವಾ -5. ಓಕೆ, -5 and then 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಆಗ ಮಾಡಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂದ? ಮಾಡಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೊ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ -5, 0 and then 1. ಸೊ ಹೇಳ್ಕಂದ, ಹೇಳೋ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳ್ಕಂದ. ಸೊ ಹೇಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ಕಂದ ಬೇಗ. ನೋ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, -5 ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ 5 ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. -5 ಇದ್ದಾಗ 5, 1 ಇದ್ದಾಗ 1. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಶುರುವಾಗೋದು 0 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ 5. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 5. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -7 and then -2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು -7. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ -2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 and then ಇಲ್ಲಿ 7. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಸೊ -7 ಇದ್ದಾಗ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು.
ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 0, 0 ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 7. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 7. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 2 and 7, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 7 and 2, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 and 7. ಶಾಶ್ವಂತಿ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಶಾಶ್ವತ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶಾಶ್ವತ್ ನೋಡ್ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು. 7,2 ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, 2,7 ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿರೋದು 2 ಇಂದ, ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 7ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus 2 is always greater than or equal to 0. So modulus of x minus 1 is greater than or equal to 0. Modulus of x minus 10 is greater than or equal to 0. Modulus of x plus 99 is always greater than or equal to 0. So anything you take students, modulus ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus 2 is greater than or equal to 0 and lesser than infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ minus 1. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus 2 -1 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ತರ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಾಗ, ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರಬೇಕು, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಾರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ಸೊ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ MCQs ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, fine. I hope this is clear for everyone. Okay, so x is real, then minimum value of this. Eli makla idike minimum value enu? What is the minimum value of this students? Can you please tell me? Not defined alla, does not exist. Shashwat, it is does not exist konodu. Okay, idike eli makla, f of x is equal to x square minus 8x plus 17. So what is the minimum value of this? So f dash of x enaಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, f dash of x is nothing but 2x minus 4. So consider f dash of x is equal to 0. So consider students, f dash of x equals to 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2x minus 4 equals to 0. Therefore x is equal to 2. Right. So f double dash of x ಏನಿದೆ? So what is the f double dash of x students? F double dash of x is nothing but it is 2. Okay. So therefore f double dash of 2 which is equal to 2 which is greater than 0. Therefore x is equal to 2 is the point of local minima. Therefore f of 2 is equal to, so f of x ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? f of x is nothing but x square minus 8x plus 17. Therefore f of 2 is equal to, it is 4 minus 16 plus 17. So which is nothing but 4 plus 1 which is equal to 5.
I hope this is clear. So what is the minimum value students? Minimum value is nothing but 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? 2x - 8 ಹಾಕಿದ್ದೀನಾ? ಸಾರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ರೋ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ here f double dash of 4 is equal to 2 greater than 0. So x is equal to, is a point of local minima, and f of 4. Okay, so x is equal to 4 is the point of, x is equal to 4 is the point of local minima. Therefore f of 4 equals to, it is 16 minus 32 plus 17. So therefore it is 33 minus 32, which is equal to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So 1 is the answer. So 1 is the right answer. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? Yes. Did everyone understood this students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay. So tell me this students. What is this? F of x is equal to sin x into cos x. Okay. So f of x is equal to sin x into cos x. So it is nothing but f of x is equal to, it is sin 2x divided by 2. ಹೌದಲ್ಲ? So we know that students, we know that. So sin theta lies between -1 to 1. So ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, so we know that sin 2x lies between -1 and 1. So divide by 2 here. So divide by 2, which is nothing but -1 by 2. So it is -1 by 2 lesser than or equal to sin 2x divided by 2, which is lesser than or equal to 1 by 2. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So this is your minimum value and this is your maximum value. So ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay fine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to x square is decreasing in the interval. ಹೌದೇನ್ರ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, f of x is equal to x square is decreasing in the interval ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಜನಾ ಇದು? Is this true students? ಹೇಳ್ತೀರಾ? So is this true here? F of x is equal to x square is decreasing in the interval ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Decreasing in the interval 0, infinity. ನಿಜನಾ ಏನ್ರೋ? Is this true? ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್, ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ನೋಡಿ, f of x is equal to x square ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. So coming to this particular place students, is this true? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ so 0, infinity ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is 0, infinity. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Is it increasing or decreasing students? ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is definitely increasing. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is false. This is false. And ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ f of x is decreasing ಆದರೆ this is true. This is the condition. This is the condition for, this is the condition. Yes. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So a is false but b is true. So a is false, r is true. Okay, so ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, a is false and r is true. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ a is the right answer. Option A is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Option A. So second one is true. Decreasing ಆದರೆ dy by dx is lesser than 0 ನೇ. So decreasing ಆದರೆ dy by dx is lesser than 0. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Decreasing ಆದರೆ dy by dx is lesser than 0 ನೇ. There is no problem in it. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ dy by dx should be lesser than 0. No doubt in it. But when it comes to decreasing, students, it can be both. So decreasing ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ it can be both. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. So decreasing ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so both are, so dy by dx lesser than 0 and dy by dx lesser than or equal to 0, both are true. Okay, both are true. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದೇ.
ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಮತ್ತೆ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕಣ. ನಿನಗೆ x1 x2 ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿಲಿ x1 x2 ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ x2 ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, x1 ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ x2. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, x1 ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ x2 ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಏಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ -π/2 ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 1 ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ -1. ಸೊ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? 0. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ 0. ಓಕೆ, ಸೊ π/2 π. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಅಂಡ್ ದೆನ್ -1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಿಯರ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? π/2. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. Point of inflection is nothing but it is π/2. Exactly students, exactly. Fine. Okay. Fine. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,2. x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x². ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x² - 3. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3x² equals to 3 students. Therefore x² equals to, it is plus or x² equals to 1. So this is x² equals to 1. Therefore x is equal to plus or minus 1. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, here students, here -1 does not belongs to 0,2. Here -1 does not belongs to 0,2. Therefore my x is equal to -1 should not be considered. X is equal to -1 should not be considered. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Should not be considered. Therefore students ಏನೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? f of 1, f of 0 and then f of 2. Okay, so here we get students, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So this is nothing but 1 cube minus 3 into 1 plus 2. So which is nothing but 0, and this is
0 minus 0 plus 2, which is equal to 2, and 2 is nothing but here 8 minus 6 plus 2. So therefore we got here 10 4. So illen kedidre makla absolute maxima. So this is your maximum, absolute maximum value. This is your absolute maxima. Artha agidya ellargu? So what is the answer, students? 4 is the right answer. I hope this is clear for everyone. Artha agidya ellargu? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಕ್ತಾ? I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the function has how many critical points here? The function has how many critical points, students? ಎಷ್ಟು critical point ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? So ಎಷ್ಟು critical points ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, f dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash of x is equal to 5x power 4 minus 20x cube. Okay, plus here it is 15x square. So consider f dash of x is equal to 0. Consider students f dash of x equals to 0. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So 5x power 4, so minus 20x cube plus 15x square plus 15x square equals to 0. So we can take here 5x square common. So we got here it is x square, so minus 4x plus 3, okay, equals to 0. So we got here x square equals to 0, okay, and here it is x square minus 4x plus 3 equals to 0. So what we get here, Hilen Bharat Makla, 3 is written as 3 into 1, so it is plus it is minus, so it is x minus 3 into x minus 1 equals to 0. Therefore we got here x is equal to 1 mate x is equal to 3, and Hilen Bharat x is equal to 0 Bharat. So how many critical points, students? So there are 3 critical points here. How many critical points we got? Here we got 3 critical points. Okay, so the last problem in this, students, idra last problem idralli heli makla minus x square anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So they are given here minus x square. So x square ಮಾಡಿದ್ದೆ minus x square ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So what do you get for minus x square, students? ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. So ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು minus x square ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is how we get. This is how we get, and here it is minus infinity, 0 and then infinity. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So this is how we get the graph. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ what do we get? So f of x is strictly increasing in minus infinity, 0. ಹೌದಾ? So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ, what is the answer for this? Where is the answer for this? What is the answer for this? It is nothing but true. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ they are asking at this particular place. They are asking at this particular place. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? minus infinity, 0, it is increasing. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Right? It is increasing. Yes. So neither increasing nor decreasing. Yes, this is also true. ಎರಡೂ ಕೂಡ true ಮಕ್ಕಳ. ಎರಡೂ ಕೂಡ true. So statement 1 and true both are true, students. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Both are true. ಹೌದು. It is neither increasing nor decreasing ಯಾವಾಗ? neither increasing nor decreasing ಅಂದಾಗ ಎರಡೂ ಆದಾಗ. ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎರಡೂ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್? Are you all ready for this? Relations and functions. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡಕ್ಕೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? It is a universal relation. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? It's a universal relation. If it is related to every element of it, it's a universal relation. Both empty and universal relation. ಮಕ್ಕಳ, both empty and universal relation has nothing but these are trivial relations. Both empty and universal relations are trivial relations. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, these are so ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. So these both are students trivial relations ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. These both are trivial relations. Also students, these are transitive. So also ಮಕ್ಕಳ, these are transitive also. So these both are transitive also. So empty ಮತ್ತೆ universal relation ಮಕ್ಕಳ trivial relations ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, transitive ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Transitive and symmetric also. So symmetric ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Symmetric and transitive both. So these both are symmetric as well as transitive. ಈ ಮೂರು ಆಗುತ್ಕೊಂಡ್ರು. All these three are right. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Trivial relations ಆಗುತ್ತೆ.
So inflection means it's a point where the curve changes its nature in graph. ಇಲ್ಲ. See, that is not the thing. So Tarun, point of inflection ಅಂತಂದ್ರೆ if f dash of x does not change its sign as it passes through point. f dash of x ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸೈನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, 0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, 0 ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತರುಣ್. ನಾನು ಏನು 3 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅದು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ಆಗತ್ತೆ. ದ ಗುಡ್, ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A relation R in the set okay, set A is called as reflexive. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when we call it as reflexive, so this is the answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? ಸೊ A, B, B, A. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು symmetric. This is symmetric and this is transitive. ಹೌದಲ್ಲ? A, B, this is nothing but transitive. This is transitive. I hope this is clear. So what is the option, students? Option A is the right answer. So coming to the next one. Yes, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ 1 2 3 ಇದೆ, 1 1 ಇದೆ. ಯಾ, ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿ 1 2 2 1 ಇದೆ, 1 3 ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. what type of relation is this, students? What type of relation is this? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. I am waiting for you all, students. ಹೇಳಿ ಬೇಗ. So it is reflexive and symmetric. Is it symmetric? Symmetric ಆಗತ್ತಾ? Yes, it is reflexive but neither symmetric nor transitive. ಯಾಕೆ symmetric ಅಲ್ಲ? Why it is not symmetric? ಯಾಕೆ symmetric ಅಲ್ಲ? ರೀಸನ್ ಏನು? ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್? ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ? ವೈ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ 1 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 3 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಲ್ಲ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಯಾಕೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Why it is not transitive? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Why it is not transitive, students? Can you please tell me? Yes, why it is not transitive? Can you please tell me, students? Transitive ಯಾಕಲ್ಲ? Why it is not transitive? Can you please tell me, students? 2 1 ಇದೆ, 2 1 belongs to R. Okay, so 1 3 belongs to R. Okay, but students, but 2 3 does not belongs to R. 2 3 does not belongs to R. So therefore it is not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yeah, exactly students, exactly. I hope this is clear. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. A relation R in the set. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. What is this? ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is this type of relation? So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ what type of relation is this? ಇದೇನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? So 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇದೆ, 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇದೆ. ಹೇಳಿ. So it is what? Yes, option B is the answer, students. It is symmetric but not transitive. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ? ಸಿನ್ಸ್ 1 1 and 2 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಏನ್ ದೀಪಶ್ರೀ ಏನ್ ಕಂದ? ದೀಪಶ್ರೀ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. What do you get here? Students? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? It is not transitive. It is symmetric but not transitive. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ. ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ 2 1 belongs to R. Okay, and 1 2 belongs to R. 2 1 belongs to R and 1 2 belongs to R. But students, 2 2 does not belongs to R, but 2 2 does not belongs to R. Therefore it is not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
It is symmetric only but not transitive. Be very very careful with this problem students. ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್ 1,2 2,1 ಇದೆ ಬಟ್ 1,1 ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1,2 2,1 ಬಂದಾಗ ಎ ಬಂದು 1 ಬಿ ಬಂದು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ 1,2 2,1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಬಂತು ನಿನಗೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎ ಸಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಇಯರ್? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1,1. ಹೌದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎ ಸಿ ಬಂದು 2,2 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1,1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 1,2 2,1 ಇದ್ರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1,2 2,2 1,1 3,3 ಇದೆ, 4,4 ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2,2 1,1 4,4 3,3 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇದು ಪಕ್ಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್? 1,2 ಇದೆ, 2,1 ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ರೀಸನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೀಸನ್ ಏನು ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ 1,2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬಟ್ 2,1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಬಟ್ 2,1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಸೊ ನೋಡಿ 1,2 ಇದೆ, ಸೊ 1,3 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1,3 does belongs to R. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 3,2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆ 1,2 ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, 3,2. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ 1,3 3,2. ಸೊ 1 3 3 2 ಆಯಿತು. 3 2 2 ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. This is reflexive and transitive but not symmetric. ಹೌದಲ್ಲ? This is reflexive and transitive but not symmetric. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಸಾಕು. RCB ಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಓದಕ್ಕಂದ ಸಾಕು. ಸ್ಟಡಿ ದೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? a+2. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a+2. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಮಕ್ಕಳ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6. ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಬಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 6. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ದೆನ್ 6,8 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? 6,8 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 1,2 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್.
ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇದೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ so it is what student it is a smallest equivalence relation this is what this is the smallest equivalence relation this is a smallest equivalence relation this is the smallest equivalence relation ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ this is the smallest equivalence relation so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ this is option 4 is the right answer your option 4 is the right answer I hope this is clear so it is the smallest equivalence relation next ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ a greater than or equal to b ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ so a greater than b okay so next okay so a greater than b ಒಂದು ನಿಮಿಷ okay so a greater than b a lesser than b okay a greater than or equal to b a lesser than or equal to b so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು so remember this yeah remember this students remember this so coming to this here it is reflexive okay so reflexive symmetric and then transitive okay ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು so greater than or equal to b that it is reflexive and transitive but not symmetric so it is reflexive and transitive but not symmetric option b is the right answer I hope this is clear ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ 1 2 3 ಇದೆ 1 1 2 2 3 3 ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಕಲ್ಕಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಯಾವುದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ 1, 2 ಸೊ 1, 2 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸೊ 1, 2 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ರೈಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿರ್ಮಲಾ Sir, is this necessary to take Garuda series because I have, yes, Garuda series is a test series. Garuda series is a test series, it's for your mock test. So yes, it is reflexive and transitive. Kandita makla, correct. It is reflexive and transitive both. So sadik enagide reflexive ಮತ್ತೆ transitive ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. It is reflexive and transitive. It is reflexive and transitive right now. Okay, so reflexive and transitive right now. So next remove ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ it is equivalence ಆಗುತ್ತೆ. So reflexive and transitive ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Remember, it is both reflexive and transitive. ಬರೀ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಾರಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ yes sir but MCQs ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಹೌದು ನಿಜ yes so fine so transitive there are 3 cases students 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದು if a b belongs to r okay b c belongs to r so this implies a c also belongs to r ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಈ if a b belongs to r but b c does not belongs to r ಈಗ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ r ಅಲ್ಲಿ 1, 2 ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್
ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ 1,1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 1,1, 2,2, 3,3. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1,2. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ a, b ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ a, b ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, here a, b belongs to r ಅಷ್ಟೇ. here a, b belongs to r, but b, c does not belongs to r. but b, c does not belongs to r. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ if a, b does not belongs to r. if a, b does not belongs to r, okay, and b, c also does not belongs to r. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂದ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ ಸುಜಲ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪೂಜಾನೋ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಕಂದ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ದಕ್ಷತ್ or someone, ದಕ್ಷತ್ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,1, 2,2, 3,3 ಇದೆ, 1,2 ಮತ್ತೆ t,3 ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗರುಡ KCET, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈಕ್ PXO ಮೈಕ್, ಟೇಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ 1,3 ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡ್ರೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು 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 ಮೂರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ ಆರ್ 3. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಟ್ರೂನೇ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂನೇ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂನೇ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ? ಇದು ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,2 ಇದೆ. 1,2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 2,1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಬಟ್ 2,1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ 1,2 ಇದೆ, 1,2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ and 2,3 belongs to R. So but students, but here, but 1,3 does not belongs to R. But 1,3 does not belongs to R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? therefore it is not transitive. I hope this is clear. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರೋ. ಇದು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಬೈ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So it is not, no, it is not transitive. It is not transitive. A, B ಇದೆ, A, B ನು ಇದೆ, B, C ನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂದ. ಸುಜಾತ ನೋಡಿ, A, B ಇದೆ, B, C ಇದೆ, A, C ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? therefore it is not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸುಜಾತ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? B, C ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ B, C ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? B, C ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸುಜಾತ? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾ, ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ 1,1, 2,2 ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್. 1,1 ಇದೆ, 2,2 ಇದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್?
Which is the answer, student? It is symmetric and transitive. This is symmetric and transitive. This is symmetric and transitive. ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ a is equal to 1 2 3, if a is equal to 1 2 3 students and r is equal to suppose I write here 1 1, is this student symmetric? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? which is the right answer? Is this reflexive, symmetric and transitive? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? I know many of them have confusion regarding this. Tell me students, is this symmetric, transitive and reflexive? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? Reflexive, symmetric, transitive ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? which is correct here? Reflexive, symmetric and transitive, which is correct? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? It is both symmetric and transitive. This is both symmetric and transitive. ಯಾಕೆ? It is both symmetric and transitive. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್, if an element is written once, it means it is written n number of times. If an element is written once, this implies it is written many times. This implies it is written many times. Okay, it is written many times ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 1 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ತರನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. 1 1 1 1 1 1 ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಖಂಡಿತ ಕಂದ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ ಕಣ. ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಖಂಡಿತ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. 3 3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. 3 3 is not there here. So 3, not reflexive. ಯಾಕೆ? So not reflexive ಅಂದ್ರೆ 3 3 ಇಲ್ಲ. Not reflexive ಯಾಕೆ? Because 3 3 does not belongs to R here. 3 3 does not belongs to R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So 3 3 does not belongs to R. Therefore it is not reflexive. I hope this is clear. So 3 ಇರಬೇಕು. 1 1 2 2 3 3 3 ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. I hope this is clear for everyone. Clarity ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, fine. So coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕೊಂಡ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ f of x is equal to x power 4. ಫೇಮಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಿದು? ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ 1 1 nor on 2. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನೈದರ್ 1 1 nor on 2. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Do you all know the reason for this? So ಇದ್ರ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು 1 1 ಯಾಕೆ? ನಾಟ್ 1 1. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1 ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ್ 1 1? ನಾಟ್ 1 1 ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ f of 1 equals to 1. Okay, f of minus 1 is also equal to 1. Okay, so therefore students not 1 1. So not onto ಯಾಕೆ? ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, infinity. So which is not equal to codomain. This is not equal to codomain. Okay, so that is nothing but R. Therefore range is not equal to codomain. Since range is not equal to codomain, it is not neither 1 1 and onto. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಈವನ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ ಕಂದ, ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂಬಿಕಾ, ಅದು ಈವನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್. If I give here f of f from, so ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, f from 0, infinity to 0, infinity. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, f of 0, infinity to 0, infinity. Is this 1 1 students? f of x is equal to x power 4. f of x is equal to x power 4. ಇಲ್ಲೂ ಈವನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂದ? ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಮೂರೂ ಕಾರಣ, ಡೊಮೇನ್, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೇನ್, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂರೂ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪವರ್. ಬರೀ ಈವನ್ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ವಿರಾಟ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೊಮೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕಮ್ ಟು ಮೈ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೇರ್. ಈಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. FF EV 3QS. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 hours 3 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕಂದ, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದೇನಿದು? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್ ಸುಜಾತ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್, ನಾನು ಹೇಳೋದಿನ ಮಾಡೋ ಕಂದ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. f from n to n. ಓಕೆ, f from n to n, f of x is equal to 3x. Is this 1 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Is this 1 1 and on 2? Can you please tell me? f from n to n, f from n to n ಆಗ್ಬೋದು, f from z to z ಆಗ್ಬೋದು. So I will take this also. I will take this also. f from z to z. f from z to z. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. f from z to z, f of x is equal to 3x. Is this 1 1 and on 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು 1 1 ಮತ್ತೆ on 2 ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1 but not on 2. This is 1 1, okay, but not on 2. Answer is students 1 1 but not on 2. 1 1 but not on 2. Same thing students. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. It is 1 1 but not on 2. Answer is nothing but here it is 1 1 but not on 2. But not on 2. ಯಾಕೆ on 2 ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕೆ on 2 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Why it is not on 2? ಸೊ ಯಾಕೆ on 2 ಅಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. reason for both students. Yes, reason for both. So reason ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, so reason for this is, okay, reason for this is students ಏನಂತಂದ್ರೆ, so consider f of x is equal to y. So same reason ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, consider f of x is equal to y. So therefore here we get 3x is equal to, so here we get 3x is equal to y. So x is equal to y by 3. Okay, if y is equal to 1, if y is equal to 1 students, x is equal to n ಬರುತ್ತೆ, x is equal to 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. This does not belongs to n. This does not belongs to n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore y equals to 1 does not have pre-image. Therefore y equals to 1 does not have pre-image. Does not have pre-image. Does not have pre-image. ಇಲ್ಲಿ pre-image ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದು pre-image ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is not on 2. I hope this is clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಓಂಕಾರ್. ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಬೌವ್ 60. ದೇರ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್, ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. f of 0 at x is equal to 0, x is equal to 0 ಆಗ್ತಾಗ, okay, f of x is not defined. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ f inverse of x? f inverse of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ f inverse of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x is equal to y. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x is equal to y. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 2x plus 6 equals to y. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to y minus 6 divided by 2. Therefore x is equal to y by 2 minus 3. So therefore f inverse of x is equal to, it is x by 2 minus 3. So what is the answer? It is option 1 is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? f from n to n, f of x is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? It is 2n plus 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಒಂದು 4 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಸುಜಾತ, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 4 hours. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹೌದಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, ಓಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ therefore it is 2n plus 3. So 2n plus 3 equals to y. Okay, so therefore here it is n is equal to, it is y minus 3 divided by n. Okay, so y minus 3 divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? if y equals to okay, if y equals to 0, okay, so y equals to 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So n is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus 3 divided by minus 2, which is equal to minus 1, does not belongs to n. Okay, this implies students y equals to 1 does not have pre-image. Y equals to 1 does not have pre-image. ಇದು pre-image ಇಲ್ಲ, does not have pre-image. I hope this is clear. Therefore it is not onto. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Yes, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಶ್ರೇಯಾ, ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂದ, ನೋಡ್ಬೋದು. ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೈನ್, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆರ್ ಬೈಜೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 1 1. ಓಕೆ, 1 1 ಆನ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 1? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1. It is 1 1 not on 2, so therefore not bijection. Okay, this is 1 1 on 2 and hence bijection. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ it is 1 1 but not on 2, therefore not bijection. So here it is not 1 1. So this is not 1 1 1 plus. Okay, so therefore it is not bijection. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Yes, these questions are from question bank itself. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾಕೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ? ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಣೋ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇಟೆಡ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೋಡು, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಖಂಡಿತ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡು ಇಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪವರ್ 1/3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಪವರ್ 1/3. ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್. Therefore y equals to 2 does not have pre-image. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Does not have pre-image. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what is the answer? Option B is the right answer. Did everyone understood this? Okay, so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು
What is f inverse of x here, students? What is f inverse of x? So idralli f of x is equal to y consideration tagoli. Therefore we got here 3x minus 4 equals to y. So therefore x is equal to, it is y plus 4 divided by 3. Okay, so what we get here, it is nothing but y plus 4 divided by 3. Therefore f inverse of x is equal to, therefore f inverse of x is equal to, it is x plus 4 divided by 3. So what is the answer? Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. So coming to this one, so ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so 1 comma 1 2 comma 1, so 1 comma 2, what is this students? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Okay, so ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, what is the answer for the first one? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the answer for this? So 2 marks questions ಎಲ್ಲ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರ. 2 marks answer questions ಎಲ್ಲ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. It is what students? It is only symmetric but not transitive. So it is not transitive. So this is not transitive here. So here students, here 2 comma 2 does not belongs to R. 2 comma 2 does not belongs to R. Therefore this is not transitive. Therefore it is not transitive. ಇದು transitive ಅಲ್ಲ. This is not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore this is false. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? This is false. This is false statement and this is a true statement. Okay, so first statement is false and second statement is true. So option 4 is the right answer. I hope this is clear. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 comma 2 ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 and 2. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಕಣೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್? ಸಿನ್ಸ್ 3 comma 3, since 3 comma 3 does not belongs to R here. Since 3 comma 3 does not belongs to R, ಹೌದಲ್ಲ? therefore it is not reflexive. and ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ this is true, this is true. so ಏನಾಗುತ್ತೆ? first one is false and second one is true. option A is the right answer. option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? did everyone understood this? 3 comma 3 ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, therefore it is not reflexive. okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, get me the answer for this. so get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 marks ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ, 2 marks ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬೇಗ. ಸೊ get me the answer for this students. this is okay, so this is bijective ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is bijective ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. this is false. okay, so a function is said to be bijective, it is both 1 and 2. this is true, this is true. so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? first one is false and second one is true. so ಯಾಕೆ false ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? so it is not bijective students. it is not 1 1. this is not 1 1. this is not 1 1. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ not 1 1? so ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ it is rational. so f of 3 is equal to 0. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ f of 5 is also equal to 0. so ಅದರಿಂದ it is not 1 1. I hope this is clear. I hope this is clear ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಒಂದು 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ನಾನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ.
Hello makla, welcome back my dear students. So 80 out of 80 ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. Once again good morning my dear students. So ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ MCQs for integration 7.1 ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7.1 ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ MCQs for integrals is covered. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಗೋಣ. ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಶ್ರೇಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದೆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ದೆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಫೈನ್, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so cosecant inverse of minus x. Cosecant inverse of minus x is nothing but it is minus cosecant inverse of x. And again students, tan inverse of minus x is nothing but it is minus tan inverse of x. Minus tan inverse of x. Okay na? So idr jotege makla cos inverse of minus x. So cos inverse of minus x is nothing but pi minus cos inverse of x. And then students, secant inverse of minus x is nothing but it is pi minus secant inverse of x. And then students, it is cot inverse of minus x. Okay, so cot inverse of minus x is nothing but it is pi minus cot inverse of x. Idu makla idu nimge help barutte. Okay na? So agar idén barutidu, this is nothing but pi minus cos inverse of 1 by 2. So which is equal to pi minus pi by 3, which is equal to 2 pi by 3. So what is the answer? 2 pi by 3 is the answer. Option D is the right answer. Howdala makla? So what is the answer here? Sir, only okay. So how many can we score? ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಂದ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? -1 is the right answer. Sorry, minus pi by 4 is the right answer. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pi by 4. Okay, so this is nothing but students pi minus pi by 3. Okay, so then this is minus pi by 6. So we got here it is, yeah, so ilen barutte makla. So it is pi by 4 plus 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 minus pi by 6. Okay, so here it is, yeah, 12 is the LCM. 12 is the LCM students. 3 pi plus 8 pi. 3 pi plus 8 pi minus 2 pi. So which is nothing but 9 pi by 12. So which is nothing but 3 pi by 4. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 pi by 4. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 9 pi by 12 which is nothing but 3 pi by 4. Okay, fine. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So tan inverse of root 3, this is nothing but pi by 3 plus it is pi minus pi by 3. Okay, so what is the answer students? Pi. So what is the option? Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಸೊ LCM ಟ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ? LCM ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟ್ರಿಕ್? LCM ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ pi by 3 minus of minus sine, okay, sine inverse. So it is sine inverse of 1 by 2. Okay, so therefore we got here it is sine of pi by 3 minus, okay, pi by 3 plus pi by 6. So which is nothing but, sorry, pi by 3 plus pi by 6. So therefore students we get here it is sine pi by 2. So what is sine pi by 2 which is nothing but 1. So what is the answer students? Option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿ ಡೌಟ್ here? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ವಾಟ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. So cos inverse of cos x equals to x if x belongs to what? It is 0, pi. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 7 pi by 6 can be written as 7 pi by 6 can be written as students. It is 6 pi plus pi whole divided by 6. So therefore it is pi plus pi by 6. Okay, so therefore we got here it is cos inverse of students, cos of it is pi plus pi by 6. Okay, so ಇದು ಯಾವ quadrant ಮಕ್ಕಳ? This is which quadrant? This is third quadrant.
ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ here it is cos inverse of it is minus cos pi by 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ here it is cos of minus theta. Okay, cos of minus theta is nothing but pi minus, sorry, cos inverse of minus theta is nothing but pi minus cos inverse of theta. So therefore we write here it is pi minus cos inverse of it is cos pi by 6. Okay, so therefore we got here it is pi minus pi by 6, which is nothing but 5 pi by 6. So what is the answer students? 5 pi by 6. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 5 pi by 6 ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 5 by 6 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So it is 5 pi by 6 ಮಕ್ಕಳ. I hope this is clear. Yes, last 5 years paper solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Yes, Nagaraj, this is enough. This is enough to score. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ sin inverse of sin x. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ sin inverse of sin x equals to x. ಸೊ ಯಾವಾಗ? if x belongs to it is minus pi by 2 to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ sin inverse of it is sin of it is 2 pi by 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 pi by 3. This is nothing but it is pi minus, sorry, 3 pi minus, this is nothing but students 3 pi minus pi divided by 3. So this is nothing but pi minus pi by 3. Okay, so illen barutte it is pi minus pi by 3. This is what we get. This is pi minus pi by 3. So we got here students it is, this is second quadrant. Avadala makla, idu second quadrant alli sign is positive. So we got here sin inverse of it is minus sign. So sin inverse of students minus pi by 3. Okay, so here we get sin of minus, this is nothing but, so this is nothing but students it is sin inverse of minus theta. So sin inverse of minus theta is nothing but it is minus sin inverse of theta. Okay, so therefore we got here it is nothing but minus sin inverse of sin pi by 3. Okay, so therefore we got here it is minus pi by 3. Therefore we got here minus pi by 3. Option B is the right answer. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು sin inverse of sin x holds. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಬೆಸ್ಟೇ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಬೆಸ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸೋದೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಲ್ವಾ? ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟೇ ಕಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚಾನಲ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎನಿ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಚಾನಲ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಇದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus pi by 2 to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ? ಶಾಶ್ವತ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಶಾಶ್ವತ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂಡ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಕಂದ, ನೋಡು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ 0, 2 pi ಅದರ್ ದೆನ್ minus pi by 2 to pi by 2. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? minus pi by 2 ಮತ್ತೆ pi by 2 ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ 0, 2 pi ನಡುವೆ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಓದ್ಕೋಕಂದ ಸಾಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ರಾಂಗ್.
Yes, here sin x is positive. Kandita makla. So sin x is positive, positive barata. Yes, sorry for this inconvenience. Yes, sorry for this inconvenience, students. Sorry makla, sorry for this inconvenience. Answer is pi by 3 here. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, sin of pi minus pi by 3 ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ sin x is positive ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು, ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆ್ಯಡ್ ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಪೈ. ಸೊ ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಪೈ ಬೈ ಟು, 3 ಪೈ ಬೈ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, 3 ಪೈ ಬೈ ಟು. ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. I hope this is clear answer. Yeah, it's okay Bhagya. Thank you Kanda, thank you. Okay, so I hope this is clear. So fine. So next barana makla idralli. Yeah, what is the reflection of the graph of along the line y equals to x? Along the line y equals to, students, it is nothing but it is sin inverse of x. The reflection is nothing but it is sin inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Along the line y equals to x, it is nothing but sin inverse of x. I hope this is clear. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಪೈ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಬರುತ್ಕೊಣೋ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ನೋಡ್ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು 1 1 ಮತ್ತು 1 2 ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂತಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿಂಗೆ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 1 2 ಕಣೋ. ಇದು 1 1 ಮತ್ತು 1 2 ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಂದ ಪೈ ಬೈ ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 1 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೇ ರೀತಿ 1 2 ಆಗಬೇಕು, 1 1 ಮತ್ತು 1 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 1 2. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪೈನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? In which of the following, students, inverse of the function does not exist? 0, pi. ಯಾಕೆ? it is not 1 1, students. It is not 1 1 here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? It is not 1 1, students. 0, pi ಅಲ್ಲಿ it is not 1 1. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ it is 1 1. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಪೈ ಆರ್ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೈ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೈನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ y equals to cos inverse of x is the mirror image ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y equals to x. మీకు ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ y equals to x ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ y equals to x. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y equals to x. y equals to x ಅಂತ ಬರೆದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2 pi by 3 equals to 2 pi by 3. ನಿಜಾನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಿಯರ್ θ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is false and statement 2 is true. This option 3 is the right answer. ಸೊ ಅಭಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಮಾನ್ಯು, ಎಸ್ ಕಂದ, ಹೌದು ಕಂದ, ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is false and statement 2 is true, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2 pi by 3 is nothing but it is pi by 3. This is nothing but it is pi by 3, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi minus pi by 3, yes, answer is pi by 3. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ one branch of sin inverse of x other than the principal value branch is nothing but pi by 2, 3 by 2. Yes, so this is true. Okay, so sin x is invertible in the interval pi by 2, 3 pi by 2. This is also true. So both are true statements, students. Both are true. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅರೌಂಡ್
580 ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಕಣೋ. 580 ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಬೌವ್ 580 ಫಾರ್ 600. Or else you need to take a KCET ranking below 5000. KCET ranking below 5000. ಇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So sin x is invertible in the interval pi by 2, 3 pi by 2. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Any doubt students here? Any doubt here? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ pi minus pi by 6 cos pi by 6. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, cos inverse of cos of pi plus pi by 6 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, it is cos inverse of, it is minus cos pi by 6. Okay, so therefore we got here it is pi minus, it is cos inverse of, it is cos pi by 6. So therefore it is pi minus pi by 6. So which is nothing but 5 pi by 6. This is true. So this is true. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು this is true ಹೌದಲ್ಲ, this is true. And next one students, the principal value branch of cos inverse of x is nothing but 0, pi, and okay, so this is also true. This is also true. So what is the answer? So statement 2 is the correct explanation of statement 1. So statement 2 is correct explanation of statement 1. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಕಣ್ರೋ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. Okay, so domain of tan inverse of x is nothing but 2. Okay, range of sin inverse of x is nothing but, it is nothing but 1. Sorry, one nimsha makla. ಇಲ್ಲಿ 3, this is 3. So this is 3 students, and this is domain of tan inverse of x is nothing but 1, and this is 2. 3, 1, 2. So what we get here? 3, 1, 2. Option D is the right answer. It is 3, 1, 2. Option D is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ, right? So coming to the next one, range of cot inverse of x. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎ, ಓಕೆ, ಬಿ, ಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, pi 2. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 2, 1, 3. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2, 1, 3. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 2, 1, 3. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂದ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3, ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಸಿ, ಓಕೆ, 1. ಸೊ 2, 1, 3. ಸೊ 2, 3, 1. ಇಟ್ ಇಸ್ 2, 3, 1. ಸೊ 2, 3, 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, fine students. So coming to this, this is not required. Okay, so we shall start with determinant students. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ 5th ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರೋ MCQ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರೋ MCQs ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ k ಪವರ್ n ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ b. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ k ಇಂಟು b. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ k ಪವರ್ n ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ b. ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So the value of this, it is a skew symmetric matrix students. This is a skew symmetric matrix of odd order. Okay, so skew symmetric matrix. So skew symmetric matrix of odd order. Okay, of odd order. Okay, of odd order. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? Therefore determinant of this is nothing but 0. Therefore determinant of this is nothing but 0. So no doubt in it ಮಕ್ಕಳ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದು skew symmetric, if skew symmetric matrix of odd order, if A is students, if A is skew symmetric matrix of odd order, this implies
determinant of A will be equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So option A is the right answer. So the value of this. So what is the value of this, students? It is nothing but 2x square. So minus 24 equals to it is 2 minus 20. Okay, so 2x square. Okay, minus 24 plus 18 equals to 0. So here it is x square minus 6. Okay, minus 6x. Sorry. Yeah. So 2x square minus 24 equals to minus 18. Therefore here we get, okay, so 2x square equals to 6. So x square equals to 3. X is equal to plus or minus root 3. So what we get here, students, plus or minus root 3. Option B is the right answer. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಡರ್ 3 by 3 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಆರ್ಡರ್ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ 3 by 3 ತಾನೆ. ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಆರ್ಡರ್ ತಾನೆ ಇದು. 3 is what? 3 is odd ಅಲ್ವಾ? 3 is odd ಅಲ್ವೇನೋ? ಟಿವ್ಲಿಲ್ಲ 3 is odd ತಾನೆ. Okay, so fine. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಿದು? What is determinant of 3a? So determinant of 3a is nothing but it is 3 power n into determinant of a. So here students it is 3 by 3. Therefore n is equal to 3 ಆಯಿತು. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ determinant of a ಈಗ ಆದ್ರೆ? So determinant of a is nothing but it is 1 into 4. So therefore it is 4. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 power 3 into 4. So which is nothing but it is 27 into 4, which is nothing but 108. So what is the answer here? Option D is the right answer. So what is the option here, students? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I hope this is clear. Okay. So coming to this. So which of the following is correct? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? Which of the following is correct? Determinant is a square matrix. Okay, so determinant is not a square matrix. So ಇದರಲ್ಲಿ determinant is a unique number associated. Determinant is a unique number associated to a square matrix. Determinant is a unique number associated to a square matrix. Option C is the right answer. It's a unique number associated to a square matrix. ಮರಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. It's a unique number associated to a square matrix. Never forget this. Okay, so coming to the next one. Okay, so the adjoint of this matrix. What is the adjoint of A, students? What is the adjoint of A? Ilen barutte makla. So here we write 4 and 2. Okay, 4 and 2, and then we write here it is minus 3 minus 1. Howdala? So 4, 2, minus 3 minus 1. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, here it is. Option D is the right answer. I hope you all know this. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Right? Okay, so coming to the next one. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So let A, if A is a non-singular matrix of order, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Determinant of A power n minus 1. So ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನು ಮಕ್ಕಳ? A into adjoint of A. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ A into adjoint of A equals to determinant of A into I. So therefore second one, student, determinant of A into adjoint of A. So it is determinant of A into adjoint of A is nothing but it is determinant of A power n. So third one, it is the determinant of adjoint of A is nothing but it is determinant of A power n minus 1. So what is the answer, students, here? N is equal to, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? N is equal to 3 ಇದೆ. So order is what? N is equal to 3. So therefore we got here determinant of A power 3 minus 1. So determinant of A power 2. So what is the answer? Option B is the right answer. Okay. So coming to the next one. Iden makla idu, what is this? This is nothing but it is 1 by determinant of A. So it is nothing but 1 by 3. So what is the answer? Option C is the right answer. I hope this is clear. I hope this is clear, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Okay. So A and B are invertible matrices. Then which of the following is not correct? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ so our invertible matrices ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ these are non-singular. These are non-singular. Okay. So therefore this is true. Okay. This is true. Okay. This is true. And this is false. Yeah. This is false. Therefore this is the answer.
I hope this is clear. So what is the answer, students? What is the answer? Option. Okay, option A is the right answer. Howdala, option A is the right answer. So coming to the next one. So if for a square matrix A, okay, in a matrix equation Ax is equal to B, which of the following is not correct? Yavadu not correct idralli? So nodi makla, so there exists unique solution. So idu keltirodenu not correct. Which of the following is not correct? So there exists unique solution. Yes, this is true. So this is true, students. This is not the answer. Okay, if determinant of A is equal to 0 and determinant of adjoint of A into B is not equal to 0, then there exists no solution. Okay, so and equals to 0 adaga. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ is consistent actually. So ಇಲ್ಲಿ inconsistent ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is wrong, student. This is false. So this is false and therefore this is the answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ determinant of A not equal to 0 adaga the system is consistent. So option D is the right answer, students. Adjoint of A into B is not equal to 0, then there exists no solution. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. I will give you the list. So I will give you the list, students. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, determinant of A is determinant of A is equal to 0. Sorry, is not equal to 0 ಒಂದು ಕೇಸ್, ಮತ್ತೆ determinant of A is not equal to 0 ಇನ್ನೊಂದು, ಸಾರಿ is equal to 0 ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು this is nothing but it is non singular. Okay, non singular. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ unique solution exist. Okay, unique solution exist. Unique solution exists. Okay, so third one consistent. Third one, students, consistent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So inverse exists. So non, and fourth one inverse also exists. So fourth one, students, inverse exists. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. This implies inverse does not exist. This implies inverse does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Inverse does not exist. I hope this is clear. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. There are two things here we need to know. So first one is students, if adjoint of A into B, if adjoint of A into B is equal to 0 and if adjoint of A into B is not equal to 0, if adjoint of A into B is not equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಸ್, ಸೊ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ may or may not be consistent. May or may not be consistent. May not be consistent. Okay, so consistent yavaga? So consistent yavaga makla? Consistent yavaga infinitely many solutions iddaga. Infinitely many solutions iddaga. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. and inconsistent yavaga? So inconsistent yavaga ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ no solution iddaga. So inconsistent ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, when there is no solution. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Sunita, when you get fear alla, ಭಯ ಆದಾಗ what you need to do is you need to start solving the questions which you knew. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಇಂಟು. ಸೊ 1 ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x minus 2 minus 1. ಸೊ minus 2 ಇಂಟು it is 1 minus, okay, 1 minus here x into here it is x minus 2. okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? minus 1 into it is, sorry, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ minus 2 into it is 1 minus x, sorry ಮಕ್ಕಳ ಇದು yeah it is 1 minus x. okay, so minus 1 into it is nothing but it is 1 minus x into it is x minus 2. it is x into x minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? okay, so here we get it is nothing but here it is x minus 3. so minus 2 plus 2x. so minus 1 into students it is 1 minus x square. okay, so plus 2x. so therefore we got here it is, so x, okay, so 3x. so it is 3x minus 5. so minus 1, so plus x square minus 2x. so therefore we got here it is nothing but x square, so plus x minus 6 equals to 0. I hope this is clear. okay, so here minus 6 is written as, so here therefore students minus 6 is written as it is nothing but 3 into 2. okay, so it is plus and minus. so here we got it is x plus 3 into x minus 2, okay, equals to 0. therefore x is equal to minus 3 and x is equal to 2. so what we get here, the value of x is nothing but x is equal to 2. option 1 is the right answer. option 1 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಏನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ there are only few questions which I have brought. so ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಪವರ್ n minus 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? n is equal to 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಪವರ್ 2 which is equal to 5 square. therefore determinant of a equals to 5. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer. your option C is the right answer. I hope this is clear. yes. so coming to the next one, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? so a inverse exists students if determinant of a is not equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? so expanding with respect to this students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? plus minus plus, okay, minus plus plus minus minus plus. okay, so I am taking just with respect to this. okay, I am taking just with respect to this. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 into it is 6 minus 5. so minus 0 into something plus 1 into it is 5 lambda minus 8. sorry, 5 lambda plus 8 equals to 0. so we got here it is 2 plus 5 lambda plus 8 equals to 0. so 5 lambda is equal to, sorry, it's not equal to, so it's not equal to minus 10. therefore lambda is not equal to minus 2. so lambda is not equal to minus 2. option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? okay, the inverse of the matrix ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? determinant of a. what is the determinant of a here? it is nothing but 12 minus 12 equals to 0. okay, therefore a inverse does not exist. a inverse does not exist. so what is the answer? option D is the right answer. option D is the right answer. so coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. so the inverse of this matrix ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. so ಇಲ್ಲಿ determinant of a is nothing but it is 6 minus 8 which is equal to minus 2. so therefore adjoint of a equals to, what is adjoint of a? it is nothing but students here it is 3 2. so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 2 and then it is minus 2 minus 4 minus 2 minus 4. therefore a inverse equals to, it is 1 by determinant of a into adjoint of a. okay, so therefore we got here it is a inverse equals to, it is 1 by determinant of a, that is 1 by minus 2 into adjoint of a. adjoint of a is nothing but 3 minus 2 minus 4 and then 2. so therefore we got here, okay, therefore we got here it is 1 by 2 into, 1 by 2 into students it is minus 3 plus 2. okay, and then it is 4 and then minus 2. so what is the answer? option B is the right answer. option B is the right answer. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೂ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ?
Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, what we get here, I is equal to, it is 4a minus a square. Okay, so pre-multiply by a square on both sides. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, pre-multiply by a square on, sorry, a inverse on both sides, by inverse on both sides. So what we get here, it is a inverse equals to, it is, okay, 4 of a inverse into a, so minus a inverse into a into a. Okay, so therefore we got here a inverse equals to 4i minus a. Okay, so this is what we get. So option D is the right answer, 4i minus a. So coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೇಳಿ adjoint of a into b is equal to 0. Adjoint of a into b is equal to 0 and determinant of a is equal to 0. So this is false. So this is false, student. This is not the answer. Finite solution. This is false. Okay, this is not the answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, what we get, ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, this is true, students. Adjoint of a into b is 0. This is true. Okay, so either infinite or finite or infinitely many solutions. Okay, sorry, either infinitely many solutions or no solutions. Option C is the right answer. Option C is the answer. Already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. Option C is the answer. I have given the solution already. ನೋಡಿ, the system may or may not be consistent. The system may or may not be consistent. Consistent ಯಾವಾಗ, infinitely many solutions ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ. Inconsistent ಯಾವಾಗ, no solutions ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ. So adjoint of a into b equals to 0 ಆದಾಗ we can get infinitely many solutions and no solutions both. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Get me the answer for the students. ಇದೇನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? This is nothing but it is 3 power n into determinant of a into determinant of b. So here students, n is equal to 3. So therefore we got here, it is 3 power 3 into 5 into 3. Okay, so it is nothing but 3 power 4 into 5. So it is nothing but 81 into 5. So it is nothing but 405. So what do we get here? 405. So option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? So here we have got, it has nothing but, yeah, so ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. Okay, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, a into adjoint of a equals to determinant of a into i. So determinant of a into i. Therefore students, determinant of a equals to 10. Okay, so determinant of adjoint of a is nothing but it is determinant of a power n minus 1. So here we get n is equal to 3. So here we got what, 10 power, it is 3 minus 1. So it is nothing but 10 square, which is equal to, it is 100. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Option D is the right answer. Option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Which of the following is not correct? Which of the following is not correct? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿ. A square matrix A is said to be singular. Okay, so if determinant of A equals to 0, this is actually, yeah, if A is equal to 0, determinant of A equals to 0, this is true. Okay, so the here, if elements of row or row or column are multiplied with cofactors of any other row, then their sum is 0. This is true. So this is also true, student. This is also true. So this is not the answer. This is not the answer. A square matrix A is invertible if and only if it is singular. False. This is false, student. This is false, and this is the answer. A square matrix A is said to be singular if a okay, yeah, this is also true. Therefore, this is not the answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ದ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್, 0. ಎಸ್, ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ?
So what is the answer for this? This is nothing but 0. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? What is the answer for this? This is nothing but 0. So ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ 0? Because the elements, okay, elements of first row. So here reason, elements of first row are multiplied with cofactors of what? Second row. With cofactors of second row and then added. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? And then added. Therefore, okay. So therefore students, its sum is 0. Therefore what? The sum is 0. Okay, so coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. So A into A inverse is nothing but determinant of I, which is equal to 1. Because A into A inverse is nothing but I. Then students, A into A inverse is nothing but I. Okay, so this is nothing but 1. Okay, fine. So ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, if A is a square matrix such that A square is equal to I. Okay, A square is equal to I, what is A inverse ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. So ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So what we get here students? Here we get, so A square is equal to I. Okay, so pre-multiply, okay, pre-multiply by A inverse on both sides. Okay, so therefore we got here it is A inverse into A which is equal to A inverse into I. So we got here it is A is equal to, therefore I into A equals to A inverse. Therefore A inverse equals to A. Therefore students, A inverse equals to A. What is the answer students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So we know that students, we know that determinant of B equals to determinant of B dash. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, determinant of B is nothing but determinant of B dash. So this is nothing but it is determinant of A into determinant of B into determinant of B dash. So therefore here determinant of A is nothing but it is, so 2 minus 12, which is nothing but minus 10. And here determinant of B is nothing but it is 4 plus 1, which is nothing but 5. So which is also equal to determinant of B dash. So therefore we got here it is minus 10 into into it is 5 into 5. So we got here it is minus 10 into 25. So which is nothing but minus 250. So what is the answer students? Minus 250. Option B is the right answer. Okay, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. So if did, yeah, so ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, get me the answer for this. So get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೇನು? If determinant of A is not equal to 0, the system is consistent. So true. If the system of equations is inconsistent because no solution. Yeah, this is also true. Okay, and here, okay, so system may or may not be consistent. Yes, this is also true. Yeah, so what is the answer students? All the three are true. So here students, all the three are true. Okay, so matrix ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. So matrix ಶುರು ಮಾಡೋಣ. We shall start with matrix students. But I'm feeling students, I want a bit of break. So ಮಕ್ಕಳ, I want a bit of break I am feeling. So ಒಂದು 10 minutes break ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು 15 minutes break ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. I want a bit of break. So around ಒಂದು 10-11 ತನಕನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. It will go up to 11:30 ತನಕನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಡ್ರು. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. I need to have a tea students. Tea ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಅದಕ್ಕೆ.
Yes, welcome back my dear students, welcome back. Are you all there? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? Welcome back my dear students, welcome back. Yes, welcome back. So ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಗಾಡ್, ಸಾರಿ. Yes. Output change. Yes. Sorry, Makla. Sorry. I just went to add tea. So I just went to add tea. Banta on the way. Ange banbita. Sorry, Makla. Sorry. Yes. Sorry for the things. Okay. So probability yavaga? Probability ati ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will be starting it shortly. Probability. Okay. Fine ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Once again, good morning. So ನಾಳೆ looking nice. Okay. ನಾಳೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರು. ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ 1 hour 45 minutes, 11 o'clock ಒಳಗಡೆ ಮುಗ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3/4, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್ಡರ್ 3/4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಈಚ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಆಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ 3 rows. These are 3 rows ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. These are 3 rows. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. These are 3 rows. Okay, and these are 4 columns. 1, 2, 3, 4. Okay, so these are 3 rows and 4 columns. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1, 2, 3, 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So how many elements students? Each row has how many elements? Each row of A has how many elements? 4 elements. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? there are 4 elements. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? No, Yadgiri. So this is where the concept lies. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It has got 4 elements. ಇದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, so yeah, so coming to the next one. If every row of a matrix A contains m elements and its column contains n elements, then what is the order? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, if every row of a matrix contains m elements ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so matrix, okay, so ಇಲ್ಲಿ each row equals to how many students? m elements. Okay, each row equals to, it is m elements. Okay na? Each column ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? Each column equals to, it is n elements. Okay na? Let us take students, so here students, let m is equal to 2 anta tagoli and n is equal to 3 anta tagoli makla, and n is equal to 3 anta tagoli. Okay, so nodi ಪ್ರತಿ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ 2 elements. ಪ್ರತಿ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 elements. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರತಿ ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 elements and ಪ್ರತಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 elements. ಹೌದಲ್ಲ? Each row has 2 elements and each column has 3 elements. I hope this is clear. So ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ, ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ 3/2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 rows and 2 columns. I hope this is clear. So this is nothing but students, it is n/m. I hope this is clear. So what is the answer students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದು ಬರೋಣ. ಇಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಸ್ okay, if the order of A is 4/3, okay, order of A, so order of A, sorry students, order of A is nothing but 4/3. Okay, therefore order of A transpose equals to, it is 3/4. Avadala. And illenide makla, order of B is nothing but it is 4/5. Okay, therefore students, order of A transpose B is nothing but it is, so A transpose B anta bandaga makla, so coming to A transpose B, what we get, illen barutte makla, A transpose B, it is nothing but 3/4 and this is 4/5. So idenagutte, what we get, so therefore students, order of A transpose B is nothing but this is 3 and 5, 3/5. Therefore students, order of A transpose B, okay, so old transpose equals to, it is 5/3. I hope this is clear. Artha agtide ellargu? So what we get here, students, 5/3. Option D is the right answer. Okay, fine. So now coming to this, for any square matrix A, okay, so for any square matrix A, students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Aij equals to 0. Okay, Aij equals to 0 when I is not equal to J. When I is not equal to J ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ m is equal to n, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Aij equals to 0. Aij equals to 0 for I not equal to J. And third one students, Aij equals to 1 for I equals to J. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ m is equal to n. Second one, Aij, so Aij equals to 0 for I not equal to J. And third one, Aij equals to k for I equals to J. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ I equals to J ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ Aij ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ Aij, ಓಕೆ, ಇನ್ Aij ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ I equals to J ಅಂದ್ರೆ ಏನು, I not equal to J ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? I equals to J ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ I equals to J ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. I equals to J ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? I equals to J ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಇದೆ ಕಣೋ, ಇಲ್ಲಿ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಇದೆ ನೋಡ್ಕಂದ ಯಾದಗಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಇರೋದು ಕಣೋ, ಇಲ್ಲಿ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಇರೋದು ಯಾದಗಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಕಂದ? A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇರೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಿ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ B ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Fine. So coming to the next one students, ಹೇಳಿ. So row matrix A as only what? Yes. So ಸಾತ್ವಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ as what? Only one element, only one row na? Okay, one row with one or more columns. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ one column with one or more rows, one row and one column. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is that? Yes, one row with one or more columns. Exactly makla, one row with one or more columns. Exactly. So next ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, if A and B are matrices of order, okay, so order of A, so ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, order of A is nothing but it is m by n, and order of B is nothing but it is n by n. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, order of AB, so AB ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, which is defined here. ಯಾವ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? which is defined here. ಸೊ AB ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ m by n,
ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ n by n. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ 4 ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ m by n. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ m by n. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ n by n ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ m by n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, n is not equal to m. Therefore order of b is not defined. So order of BA is not defined. Order of BA is not defined. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಎ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಎ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m by n ಇಂಟು m by n. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅಥವಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ n by n. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n by n. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ n by n. So what we get here? So therefore we consider this, order of b square is nothing but it is n by n. It is n by n. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So what is defined? AB and b square both are defined. AB and b square both are defined. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so coming to the next one. In the following, okay, scalar matrix ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು scalar matrix? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Which of this is a scalar matrix, students here? ಸೊ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಇದಲ್ಲ. This is not diagonal matrix. This is not diagonal matrix. Option D is a diagonal matrix. Principal diagonal element should not be equal to 0. Principal diagonal element should not be equal to 0. Principal diagonal elements equal to 0 ಆಗಿದೆ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Okay, so be careful while choosing it, students. So for a matrix A and B, AB is equal to 0. So AB is equal to 0 ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So I will take an example for this. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, just give me a moment. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is the answer for this? It is not necessary that A or B equals to 0. It is not necessary that A equals to 0 or B equals to 0. Okay, so next one ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. So for matrices A and B, so same thing students, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. What do you get here? Yeah, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So what is this? Here 0 into 1. So 0 plus 0 and 0 plus 0. So this is 0, this is 0. So 0, this is true. And this is, okay, it is not necessary that, yeah, they both are true. ಎರಡೂ ಕೂಡ true ಮಕ್ಕಳ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Statement 2 is the correct explanation for statement 1. ಹೌದಲ್ಲ? Statement 2 is the correct explanation for statement 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I hope this is clear for everyone. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 rows and 3 columns. ಇಲ್ಲಿ 3 rows and 2 columns. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಹಿಯರ್? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 by 3 and here it is 3 by 2. So what is order of AB? Order of AB is nothing but it is 2 by 2. Okay, and then students here BA. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? BA. So BA, coming to BA, it is nothing but 3 by 2 and then 2 by 3. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? order of BA is nothing but it is 3 by 3. So both are defined. ಎರಡೂ ಕೂಡ, okay, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So A and B both exist. Option A is the right answer. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ which of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ? Which of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Matrix addition is commutative. So matrix multiplication is commutative. This is false. ಹೌದಲ್ಲ? This is false. Therefore this is the answer. Actually ಮಕ್ಕಳ,
ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್? ಎಸ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಖಂಡಿತ ಎರಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂದ. ಮೋರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಗರುಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಗರುಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಲಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಬಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ವೆನ್? ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕೇಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕೇಸಸ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you tell me students? Yeah, invertible matrices, that is A into A inverse. A into A inverse equals to A inverse into A equals to I. Okay, that is if the matrices are invertible to each other. If matrices are invertible to each other, invertible. Okay, if matrices are invertible, okay, are inverse of each other, are inverse of each other. Okay. Next one makla, next one ಹೇಳ್ತೀರಾ? next one students, any other? So ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? very good. A and B are diagonal matrices of same order. So A and B are diagonal matrices of same order, are diagonal matrices of same order. ಹೌದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು, which is the third one students? ಇಲ್ಲ. ಸೊ third one ಹೇಳ್ತೀರಾ? A into I. So A into I equals to I into A equals to A. Okay, that is if one of the matrix is identity matrix, if one of the matrix is identity of same order, if one of the matrix is identity matrix of same order, identity matrix of same order. Next ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಎನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಅದರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಇಟ್? ಸೊ A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into I. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? That is if one of the matrix is adjoint of the other. So if one of the matrix is adjoint of other, if one of the matrix it's adjoint of another, if one of the matrix is adjoint of another, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. So these are the 4 cases ಮಕ್ಕಳ, these are the 4 cases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡೋ. B is a zero matrix, that is also correct. Henosh official, that is also correct. ಸೊ ನಾನು ನಾನ್ ಝೀರೋ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ A is not equal to 0 and B is not equal to 0. ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ A is not equal to 0 and B is not equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಓಕೆನಾ? A is not equal to 0 and B is not equal to 0. Is this okay? Fine. Okay, so when are two non-zero matrices are inverse of each other. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So A and B are two matrices such that A plus B and AB both are defined. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? A plus B ಮತ್ತೆ AB ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? A plus B ಮತ್ತೆ AB ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, A plus B ಮತ್ತೆ AB ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ can you please tell me students? So here this is the reason, this is the thing. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? AB ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ? A plus B ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? AB ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ? A plus B ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ A and B are two matrices not necessarily of same order, so might be defined. Okay, this might be defined, not exactly. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ,
ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೋ? yes, these type of questions will only come. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೇಳ್ತೀರಾ? No, this is true. So makla, this is false actually. So this is false students, this is false. False. Nodi namagu gottirodenu, AB whole transpose equals to athava XY whole transpose. Let me consider here XY whole transpose. What is XY whole transpose students? It is nothing but Y transpose into X transpose. Avudala. So therefore BA whole transpose. What is BA whole transpose? BA whole transpose equals to, it is A transpose into B transpose. It is A transpose into B transpose. I hope this is clear. Okay, I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? So option C is the right answer. Be very careful students. Okay, fine. So ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ A equals to A transpose ಆಗಿದೆ. So A equals to A transpose. A equals to A transpose ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳ X is equal to Y ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here, so it is nothing but 3x okay y0 which is equal to 3x y0. So what we get here? A equals to A transpose. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, coming to the next one. So which one of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? which one of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ. So A is symmetric. This is true. This is true students. This is true. This is true. Okay, this is not the answer. This is not the answer. For any square matrix A with real number entries, A plus A dash is skew symmetric. A plus A dash is skew symmetric and A minus A dash is symmetric. This is false. This is false. Avadala makla. So this is the answer. Because for any square matrix A, okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. For any square matrix A, ಇದು KCET ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. For any square matrix A, students, so A plus A dash is symmetric. A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. And A minus A transpose is skew symmetric. ಮಕ್ಕಳ ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ? ಏನ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕ್ರೋ? ಉಪವಾಸನಾ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ. ಚಪಾತಿ ಕರಿ, ಚಪಾತಿ ವಿತ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ದೋಸಾ, ನಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಏನು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಸೇಮ್ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಎನಾಚ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಇದು. ನಾನೇನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ನೋಡು, ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ತಿಂತಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಪುಳಿಯೋಗರೆನಾ, ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪುಳಿಯೋಗರೆನಾ? ರಾಜೇಶ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಹೆಂಗೆ ವೆರೈಟಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗೆ? ಇದು ನಮ್ಗಿವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ 7.1 ಓದು ಕಂದ. 7.1 ಓದು ಅಂಡ್ MCQs ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕಂತ ಸಾಕು. ನಮ್ದೆಲ್ಲಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಪಡ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಂದ, ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಣ? ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನ್ರೋ ಮ್ಯಾಚ್? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸಂಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಕಂದ. ಸಂಡೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೋಡಲ್ವಾ? ಓಹೋಹೋ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಯಪ್ಪ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೇಬಲ್ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಫೈನ್. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದೆ ಕಣೋ, 2-2 ಸೂಪರ್ ಓವರು, ಸಖತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಓದೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಕಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಕ್ಕಾ 100 ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಡಿತಾನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ? ಪಕ್ಕಾ 100 ಹೊಡಿತಾನ ಈ ಸಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 100 ಹೊಡಿತಾನ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಜ್, ಚೆಕ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಈ ವೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ, ಯಾಕೋ ಆಡ್ತಾನೆ ಕೊಡೋ. ನೆನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಡಿದ್ದು. ಪಕ್ಕಾ ಹೊಡಿತಾನೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನನಗಂತೂ ಅವ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ 100 ಹೊಡಿತಾನೆ ಕೊಂಡ್ರು ಅವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೊಡಿಲಿ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲಾ? ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲೇನ್ರೋ? 7ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ, 7ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಓದುಕಂದ. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಚ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವಾಚ್ ಯರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -a, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳ, ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ aij ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. aij ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಫಾರ್ I ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು j. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ aij ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -aji ಫಾರ್ I ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು j. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ a12 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -a21, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? a23 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -a32. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ a is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 0, ಓಕೆ ಬೇಡ, ಇಫ್ a is equal to a c d and b ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, then students tell me, can you please tell me students, a plus cd is equal to what? If this is skew symmetric, ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರೋ? if this is skew symmetric ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you please tell me students, this? a plus b plus c plus d is equal to what? ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಹೌದು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮತ್ತೆ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? c is equal to it is -d, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ therefore a plus b plus c plus d, so it is nothing but 0 plus 0 plus it is c, and then okay, so it is -d.
So this is minus d plus d. So what is the answer, students? Answer is 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Clarity ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Fine. So Garuda test series idre ಸಾಕು. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ next. Coming to the next one. So if A is symmetric as well as skew symmetric, ಇದು famous problem ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. If A is symmetric as well as skew symmetric, then A is a null matrix. ಹೌದಲ್ಲ? If A is symmetric as well as skew symmetric, then A is what, students? A null matrix. That is a zero matrix. See, dragon gaming ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಡೋಣ. Even for your KCET that will be helpful. Even for KCET that will be helpful. If you want, you can watch that. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ if A and B are symmetric matrices, A and B are symmetric matrices, students, A transpose equals to A and A transpose equals to minus A. Sorry, B transpose equals to A. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? B transpose equals to B. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? So consider. So let students, let AB, so minus BA equals to Z. Okay, consider Z transpose. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Consider Z transpose. So Z transpose equals to, it is AB minus BA all transpose. AB minus BA all transpose. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so we need to know certain things. ಮೊದಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ x minus y all transpose. X minus y all transpose is nothing but x transpose minus y transpose. So ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here AB all transpose minus BA all transpose. Okay, so next student, second one, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ x into y all transpose is nothing but it is y transpose into x transpose. So ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು B transpose A transpose minus A transpose B transpose. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? We got here, so ಇಲ್ಲಿ BA, so this is nothing but BA minus AB. So minus common ತಗೊಳ್ಳಿ, minus common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is AB minus BA. So therefore it is nothing but Z transpose. So Z transpose equals to minus Z. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore students ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? So it is skew symmetric. So this is nothing but skew symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So I hope this is clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? Right. Okay, so coming to the next one is a symmetric matrix. ನೋಡಿ symmetric matrix ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Symmetric matrix ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. These two will be equal. Okay, so these two will be equal and these two will be equal, students. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and also this and this will be equal. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So symmetric, if it is a symmetric matrix, students, these two will be equal, these two will be equal and these two will be equal. So ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? Therefore I can write here, students, x minus 3 equals to 3, therefore x is equal to 6. So what is the answer, students? X is equal to 6 is the right answer. Okay, so coming to this, so if A is a square matrix, then A minus A transpose is what? This is what, students? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? This is nothing but skew symmetric ಅಲ್ವಾ? So already ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, I have given you already a statement here. Already a statement is given here. Already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. If A is a square matrix, A plus A transpose is symmetric, A minus A transpose is skew symmetric. Already I have done this, students. Already ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. So A minus A transpose is skew symmetric. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right? Okay, so ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು? I have done a similar problem, students, just now. What is this answer? C is the right answer. So C is the right answer. I hope this is clear for everyone. Yes, so coming to the next one. Next one barana makla. This is a skew symmetric matrix. Houda? Is this skew symmetric, students? Is this skew symmetric? Heli? Is this skew symmetric, students? False. Yake? So yak makla? Since principal diagonal elements are not equal. Since principal diagonal elements are not equal to 0. Since principal diagonal elements are not equal to 0. Principal diagonal elements are not equal to 0. Principal diagonal elements are not equal to 0 here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Not equal to 0 ಆಗಿದೆ. Okay, so ಇದು if matrix is skew symmetric, this is true. This is true. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? A is false and B is true. A is false and B is true. I hope this is clear. Okay, so coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ next. This is a scalar matrix. Do you all agree with this, students? This is scalar matrix. This is false. ಹೌದಲ್ಲ? This is false. ಯಾಕೆ false ಮಕ್ಕಳ? Because since principal diagonal elements are not equal. 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 ಇವು ಯಾವುದು ಕೂಡ equal ಆಗಿಲ್ಲ. Since principal diagonal elements are not equal. These are
ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಒನ್. Okay, so false and true. First statement is false and second is true. Option B is the right answer. I hope this is clear. Okay, what is principal diagonal element? Principal diagonal element ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ principal diagonal elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Principal diagonal elements ಅಂತಂದ್ರೆ, so principal diagonal elements ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ ನೋಡು, principal diagonal elements ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ principal diagonal elements ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಐ ಜೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎ ಐ ಐ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಎ ಐ ಐ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಕಣೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅಂದರೆ A11 ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು A22 A33 ಈ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಡಯಾಗನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಸೂಪರ್ ನಿರ್ಮಲಾಂಬಿಕಾ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡು, 2 2 2 0 0 0 0 0 0. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 5 0 0 5 ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಿರ್ಮಲಾಂಬಿಕಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂದ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ limited questions are enough, not all are required. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಇದು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗನಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಡಯಾಗನಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ದಿಸ್ ಈವನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, 2 0 0 0 3 0 0 0 4. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಡಯಾಗನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡಯಾಗನಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈವನ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Zero matrix is also a diagonal matrix. ನೆನಪಿರಲಿ, even zero matrix is also a diagonal matrix. But condition ಏನು, it should be a square matrix. Condition ಏನು ಮಕ್ಕಳ? It should be a square matrix. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ, that should be a square matrix. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ it is what? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 275 ಏನೋ ಇದೆ ಕಣೋ, 275 MCQs ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 275 MCQs. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೌಂಡ್ 158 ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, 159 ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅರೌಂಡ್ 100 ಇದೆ ಇನ್ನು. x - 2 is equal to 0, therefore x is equal to 2. Therefore here x is equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ here x is equal to 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಇದೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಇನ್ನು. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ABC. ಸೊ ABC ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ABC. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೊ only one column, that is 2. And here only one row, that is 1. So 3 to 1 alla makla. So 3 to 1. So what is the option? So this is the right answer. I hope this is clear.
ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ n is equal to 1. This implies n is equal to 1. I hope this is clear. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ m by n ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? therefore we got here m is equal to 1. I hope this is clear because it is given m. Yeah, I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? because here they are given m by n. So is this clear students? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? So it is m by 1. So it is m by 1 and here it is 1 by n. Okay. So coming to the next one. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ ಎ ಇಸ್ 3, ಸಾರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ 2, b is nothing but diagonal are 3 and this is 1, 2, 3, 1. So we get here students 2, 3, 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? a is equal to 2 and yeah. So I have already written this students. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2, 3, 1. So 2, 3, 1 is given here students. 2, 3, 1. Option C is the right answer. 2, 3, 1 students. Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? 2, 3, 1. Option C is the right answer. I hope this is clear. So last one I think students ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, if A is a matrix of order m by n, okay, so if A is a matrix of order m by n, okay, and B is a matrix such that A, B transpose and B, A transpose are both defined. So A, B, okay, so okay, ready makla, let here, so let here order of B equals to, it is P by Q, okay, so therefore order of B transpose equals to, so it is nothing but Q by P, ಹೌದಲ್ಲ? Right, so therefore so AB transpose ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ AB transpose ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? here we get m by n and here it is P by Q. ಸೊ B transpose ಅಲ್ಲ, Q by P. ಸೊ it is Q by P. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ both are defined. ಸೊ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, is defined, ಹೌದಲ್ಲ? this is defined. ಸೊ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? n is equal to Q ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? n is equal to Q ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? B transpose A is defined. B transpose A is defined. So B transpose A is defined. So therefore we get here. So ilen barutte makla. So here we get, okay. So ilen barutte B transpose is nothing but Q by P and it is nothing but it is m by n. So it is defined ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನ ಆಗುತ್ತೆ? P is equal to m. So P is equal to m or m is equal to P. ಹೌದಲ್ಲ? So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So here we get P by Q. Therefore students, this implies therefore students, therefore order of B, okay, order of B is nothing but it is P by Q, okay, therefore it is m by n. I hope this is clear. Sorry, m by n. So P by Q, it is nothing but m by n. So what is the answer? So option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So next one. So every identity matrix is a scalar matrix. Yes, this is true. Sorry, every identity matrix is a scalar matrix. Yes, it is true. Howdala? And every scalar matrix is a diagonal matrix. This is also true. Every identity matrix is a scalar diagonal matrix. This is also true. Howdala? All the three are true students. All the three statements are true. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? How is the Josh? How's the Josh students? ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಜೋಶ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಹೇಗಿದೆ ಜೋಶ್? ಹೇಗಿದೆ? ಹೈಟಾ ಹೈನಾ? ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ? ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ.
How's the Josh? Yes. Yes, sir. Superb. Superb, Makla. Superb. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಐ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋ. ಅದರಲ್ಲಿ 720 ತನಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 720 ತನಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 270 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 265 or 260 264 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪುಟ್ ದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೀ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಫಿಲ್ ದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್ ಟು ರೀ ಎಡಿಟ್ ಇಟ್. ಆಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸರ್ ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಸೆಷನ್? ಎಸ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಹೌದು ಕಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೌದು. ಸರ್ ಆರ್ ಡಿ ಓಕೆ. ಸೊ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎನಾಚ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಗಾಟ್ ವಿತಿನ್ 2 hours. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಕಂದ ಸಾಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ರೋಸರ್ ವಿನೀತ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ kar.pue.nic.in kar.pue.nic.in ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and degree is 1. Order is 2 and degree is 1. So what is the answer, students? Option B is the right answer. C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ MCQ ಸೆಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನ? ಕಷ್ಟಪಡೋನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರೋನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನ? ಯಾರು ಮಕ್ಕಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಯಾರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ನಡತೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಾ? ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ? ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್? ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ.
ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದಾ? ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ ಸೊ ದುಡ್ಡು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೈಟ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬಾದರಿಂಗ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, okay, and if you are getting a very good sleep at night, and if your health is good, so ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕೊಂಡ್ರು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕೋ ಕವಿ ಅಂತೇನೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಟುಡೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೌಂಟ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. Just remember students, this whole universe is just like that. ನೀನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನನ್ನಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ನಿನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, if you are having lot of money, if you are not having a proper sleep, then it is not success, students. Okay, remember that students. So yes, the more happy you are, the more successful you are, students. Exactly, happiness implies successful, and what defines your happiness, that matters more. What defines your happiness, that defines more. So remember that, students. Okay, fine. Okay makla, so coming to the next one. Ili heli makla, coming to this, heli idu. So what is this, students? Idu keli heli makla. You can get out of out kono. So idral heli makla, coming to this, idral enidu, what is this? This is nothing but order is 1 and degree is 4. Order is 1, degree is 4. So what is the answer? Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer, students. Order is 1, degree is 4. Sorry. Nodi. Now I am not successful. Students. I want to watch this. So order is 2. Order is 2 and degree is 1. Order is 2, degree is 1. So what is the answer, students? Option B is the right answer. Sorry for the inconvenience, students. Sorry for the inconvenience. Makla. Order is 2, degree is 1. Order is 2, degree is 1. Sorry for the inconvenience. Order is 2 and degree is 1. Yes. Order is 2 and degree is 1, students. Order is 2 and degree is 1. Okay, fine. So coming to the next one. Ilig bani makla. So ilig bani. Watching this and this. So il nodi. Order is 2. Okay. Order is 2, students. And degree is not defined. Degree is not defined. Artha agtidya? Order is 2 and degree is not defined. So what is the answer? Option B is the right answer. Sorry, option D is the right answer. Okay. So coming to the next one, students. Ilig barana makla heli. Idik keli. So get me the answer for this. Idik keli makla answer heli. So get me the answer for this. Idik keli makla answer. So what is the answer for this? Ili nodi makla. So here it is, order is 2 and degree is 1. Order is 2, degree is 1. So option 1 is the right answer. Option, yeah, fine, dream gamer. It's okay kano. So ili. Yes. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಸ್ 3x ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ 3x ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾರದು? ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಕಾಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ dy/dx ಇದ್ರೆ, ಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ d²y/dx² ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ dy by dx d square y by dx square ಆಗ ಅದು, ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, cos dy by dx cos of d square y by dx square ಆಗ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and degree is, order is 3 students, degree is 2. So order is 3, degree is 2. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Order is 3, degree is 2. ಸೊ ಕವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು MCQ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನೋಡಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ PW ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ PW ಕನ್ನಡ. ಸೊ PW ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಗೋ ಟು ದ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ MCQsಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ MCQsಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. y dash is nothing but dy by dx. So this is also written as y1. It is also written as students, it is also written as f dash of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, y double dash is nothing but it is d square y by dx square. So it is d square y by dx square. It is also written as y2. It is also written as f double dash of x. Okay, then students here y triple dash. Y triple dash is nothing but d cube y by dx cube. Okay, which is nothing but y3, which is nothing but f triple dash of x. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾ, ಫೈನ್ ಜ್ಯೋತಿ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. log of dy by dx ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆಕಾಶ್, ಅಕ್ಷಯ್ log of dy by dx, log of d square y by dx square ಇದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ d square y by dx square plus log x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e power x. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ನನಗೆ d square y by dx square ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ log dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಇದರಲ್ಲೇನು? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ y triple dash ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ y triple dash ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ e power x ಪ್ಲಸ್ y, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ y triple dash ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ e power y dash ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and degree is not defined. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 17th of March. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದ್ರ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದು ಕೇಳಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 17th of March. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 and degree is also 1. Degree is also 1. So what is the answer? Option C is the right answer. Okay fine. So coming to the next one. ಇದು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay so coming to this both ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and degree is not defined. Order is 2 and degree is not defined. ಹೌದಲ್ಲ? Order is 2 and degree is not defined. So what is the answer? Option D is the right answer. Okay so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ here we get order is 2 and degree is 1. Order is 2 and degree is 1. So what is the answer? Option B is the right answer. Option B is the right answer here. ಹೌದಲ್ಲ? Okay so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ coming to these both ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ order is 4 and degree is not defined. Degree is not defined. Right. Okay. So order is 4 and degree is not defined here. Option C is the right answer. So KCET questions in YouTube ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. That will be from 18th or 19th onwards. Okay. So coming to the students, homogeneous function. Okay ಮಕ್ಕಳ, homogeneous function ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ once again ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾ? Go and check in the live section. For this ಮಕ್ಕಳ answer is 0. A differential equation of the form dy by dx equals to f of x comma y is said to be a homogeneous function. Okay, if degree is 0. Okay, if degree is 0. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾರಣ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ವೆದರ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, so in each term the power of x, the power of x, the power of y, okay, the power of y, or okay, or the power of, okay, the sum of power of x and y, the sum of power of x and y should be same. Okay, should be same. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೈ, ಅಂಡ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ 1 + 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 + 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 + 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ 1 + 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಓಂಕಾರ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂದ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೇನೋ. ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು? ಬಾಟ್ನಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂದ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬಾಟ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಸರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಟ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ PDF ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸರ್. ಚೈತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಚಿತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೋದು, ಚೈತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಚೈತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಟ್ ಚಿತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ
I hope this is clear. ಹೌದಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಿತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳ 0 ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 0 ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. 0 ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 0 ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 0 ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ, coming to this general solution, how many we get students? We get your order. It will be equal to order of the differential equation, right? Okay, fine. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ dy by dx is 1. Coefficient of dy by dx is 1. Okay, coefficient of dy by dx is 1. So illen barutte. So here we get dy by dx plus 2 by x into y equals to it is x. So p is equal to n bantu makla? P is equal to it is 2 by x. Okay, so therefore integral of p into dx is nothing but 2 into integral of 1 by x into dx. It is nothing but 2 into log x. Okay, therefore it is log x square. Therefore students, integrating factor equals to, it is e power integral p into dx. So therefore it is e power log x square. Therefore it is x square. What is the answer? Option B is the right answer. Yes. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ the general solution of this. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ? So y into dx minus x into dy equals to 0. So y into dx equals to it is x into dy. Okay, so or students it is dy by y equals to, or it is, we can write it here it as, okay, here we can write students it is x into dy equals to y into dx. So therefore here we get it is dy by x. Okay, so dy by y equals to it is dx by x. So integrating this students, we get here it is log y equals to, log x. So it is log y equals to log x plus log c. Okay, therefore we got here it is y equals to, therefore it is log y equals to log cx. Therefore it is y equals to cx. So what is the answer? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Have you got any doubt here students? If you have got any doubt, ask me. So y equals to cx or x is equal to cy, both are true students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Okay, fine. So coming to the next one, the integrating factor of this. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ? So divide by x. So divide by x students, we get here it is dy by dx. Okay, so plus of minus 1 by x into y equals to 2x. It is 2x. Okay, so p ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? P is nothing but, so here p is nothing but minus 1 by x. So integral of p into dx is nothing but it is minus integral of 1 by x into dx. So it is nothing but minus log x. It is minus log x. So therefore it is log x power minus 1. Okay, so therefore integrating factor equals to, it is e power log x power minus 1, which is nothing but x power minus 1, which is equal to 1 by x. So what is the answer students? 1 by x is the right answer, right? Okay, so coming to the next one, ilik bani idan barutte makla. What do we get here? So here we get dy by dx equals to, it is dy by dx plus, dy by dx plus y divided by 1 minus y square into x. Okay, so equals to, it is a into y divided by 1 minus y square. So p is equal to, it is y divided by 1 minus y square. So integral of p into dx is nothing but it is integral of y divided by
1 minus y square. So ಇಲ್ಲಿ students actually minus put 1 minus y square equals to t. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. So here students the question is wrong. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. Just give me a moment. Here the question is wrong students. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. Just give me a moment students. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. The question is wrong here. The question is wrong. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. The question is wrong here. Yeah, the question is wrong. 1 minus y square. The question ತಪ್ಪಿದೆ ಕೊಂಡ್ರೋ ಇದು. The question is actually wrong. The question is actually wrong. ಯಾಕಂದ್ರೆ dy by dx ಬಂದಾಗ, okay, dy by dx ಬಂದಾಗ p should be in terms of y actually, sorry x actually. ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಯಾ ಸೊ dx by dy ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ if it is dx by dy students then it is right. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ dx by dy ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರಬೇಕು, dx by dy ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದು dx by dy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ dx by dy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ dx by dy. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, p is equal to it is nothing but y divided by 1 minus y square. So integral of p into dy, so it is nothing but it is integral of y divided by 1 minus y square into dy. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, put 1 minus y square equals to t. So therefore we got here it is y into dy, it is nothing but minus dt by 2. Okay, so therefore we got here it is integral of p into dy equals to it is minus 1 by 2 into integral of it is, okay, so 1 by t into dt. Okay, so therefore we are minus 1 by 2 into log of t, therefore it is log of t power minus 1 by 2. Okay, so therefore integrating factor equals to students, it is e power log t power minus 1 by 2, which is nothing but t power minus 1 by 2. So this is equal to students 1 by t power 1 by 2, so which is nothing but 1 by root t. So therefore it is equal to 1 by root of 1 minus y square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by root of 1 minus y square. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಏನೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿತ್ಕೊಣ. ಸೊ ಋಷಿಲ್, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೌಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯೋ? ಸೊ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕಂದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಕಣಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೌಟ್ ಯು ಗಾಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? p is equal to 1 by 1 minus y square ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ y by 1 minus y square ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇಂಥ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸರ್ y 1 minus y square equals to t. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಣೋದು ಜ್ಯೋತಿ. ಯಾ, ಸೊ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 by 2, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂತನಾ ನೋಡಿ. 1 minus y square equals to t. So differentiate it, 0 minus 2y, okay, equals to it is dt by dy. Okay, so therefore we got here minus 2y equals to dy equals to dt. So it is y into dy equals to it is minus dt by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್?
ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಾ ಸಾಹೇಬ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಣ. ಸೊ dy by dx, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -1 into y equals to cos x. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, p is equal to, so p is equal to -1 integral of p into dx is nothing but it is integral of -1 into dx, so it is nothing but minus x. Okay, so therefore integrating factor equals to, it is e power integral of p into dx, it is nothing but it is e power minus x, which is equal to e power kx. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Okay, so therefore k is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, k is equal to, it is -1. k is equal to what students, it is -1. ಹೌದಲ್ಲ? Fine. So coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. So divide by x here. So divide by x. So therefore we got here, it is dy by dx. So plus 2 by x into y equals to, it is x. Okay, so therefore p is equal to 2 by x. So integral of p into dx is nothing but it is 2 into integral of 1 by x into dx. So it is nothing but 2 log x. Okay, so therefore it is log x square. Okay, so therefore students, here we get, it is integrating factor equals to, it is e power log x square, which is nothing but x square, which is equal to students x power k. Therefore k is equal to 2. Therefore k is equal to 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ dy by dx, so dy by dx minus xy equals to x. Okay, so dy by dx equals to, sorry, dy by dx plus of, it is minus x into y equals to x. Okay, so p is equal to, it is minus x. Okay, so therefore here we get, it is integral of p into dx is nothing but it is integral of minus x is nothing but minus x square by 2. So therefore integrating factor equals to, it is e power minus x square by 2. Okay, so this is equal to e power, okay, minus 1 by 2 into x square. Okay, so this is equal to e power k x square. So k equals to students, k is equal to, it is minus 1 by 2. K is equal to, it is minus 1 by 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I hope this is clear. It is minus 1 by 2. Yes. So last problem ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. y into dx equals to, it is, sorry, equals to, it is x plus 2y square into dy. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? dx by dy equals to, it is x by y plus 2y. Okay, so therefore we got here, it is dx by dy equals to, sorry, dx by dy, so plus of minus 1 by y into x equals to 2y. So therefore students, here p is equal to minus 1 by y. So integral of p into dy is nothing but it is integral of minus y 1 by y into dy, it is minus log y. So therefore it is log y power minus 1. Okay, so therefore integrating factor equals to, e power log y power minus 1, it is nothing but y power minus 1, which is equal to 1 by y. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು, ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್.
So welcome back, my dear students. Welcome back. Welcome back. Welcome back, my dear students. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Yes, welcome back, my dear students. ಏನಾಯ್ತು ಸಮೀರ್? ಏನಾಯ್ತು? Samir, with whom you are defending? Oh, very good, Samir. Hello, Samir. You are learning in Kishkinda University, Ballari. Okay. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಮೀರ್? ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸಮೀರ್? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಜೈ. ಹೌದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. BCA. ಯಾ ಸಮೀರ್? ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮೀರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಣೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊ. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಣ್ರು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಯಾ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬ್ರೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಣೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ then and there itself. Let me clear your doubts, students, then and there itself. If you have got any doubt, ask me, students. Okay, fine. Okay, so Mysore yav college kanda? Manu yav college neenu? So yes, ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮತಿನಾ? ಓಕೆ ಕಣ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ವೈಷ್ಣವಿ ಕಂದ ನೋಡು, ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗು. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ MCQs ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ತಗೋ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ನಿನಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬ್ರೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಖಂಡಿತ ಕಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಏನು ವಿಶ್ವ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮದು? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ? ಹೇಗಿದೆ ಲೈಫು? ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. Yes, Prabhavati, my daughter is fine, Kono. She is fine. She is healthy and fine. Okay, so jolly. Yes, full of stress. Yakro, yenro aitu. So life is not good. Yakro, life is chanda ida. Bindas agirbeku. Bindas, be happy, no BP. ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂಥದ್ದು? ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಿನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ? ಸೊ 15 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿನಾ ಸರ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ರು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓ ಹಂಗಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಏನ್ರೋ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೌಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್. ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಯಾವುದಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವೆಲ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಓದಿದ್ರೇನ್ರೋ? ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್, ಎನಿ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ರೆಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು?
ಎಸ್ CBSE ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರೋ ಬುಕ್ನೇ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಸು ಯಾವುದೋ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಿಂಗ್. ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗೋ ಬುಕ್ಕ, ಯಾವುದೋ ಅದು ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗೋ ಬುಕ್, ನನಗಂತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಟೈಮ್ ಸರ್, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. KCET ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, KCET ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋ ಸರ್. ಕೂಪನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗರುಡ ಬ್ಯಾಚ್ದು. ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಪನ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಯಾವುದೋ 300 ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡುಕಂದ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೇನೋ? ಯಾವುದಾದ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಟ್ರಿಪ್? ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಬರೀ ಓದೋದೇ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್? 17th of March. ಸೊ 45. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂದ. 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಕಣ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಲೆ ಸರ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್? ಓದ್ಬೇಕು ಕಣೋ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಓದಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಎಸ್. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಡೇಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓದು ಕಂದ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ P of S intersection F. ಸೊ ನೋಡಿ, P of S bar F. P of S bar F is nothing but it is P of S intersection F divided by it is P of F. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಇಫ್ X is a subset of Y, if X is a subset of Y, ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು X intersection Y ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is nothing but X. And ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡನೇದು ಬಂದು the second one is students X union Y. X union Y is equal to Y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. X is equal to 1 2 and Y is equal to 1 2 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3. ಸೊ ಏನ್ರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನ್ರೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, X intersection Y. It is nothing but 1 2 which is nothing but X, and X union Y is nothing but, okay, so X union Y is nothing but students, X union Y is equal to, X union Y is equal to, it is nothing but 1 2 3 which is nothing but Y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, F is a subset of S because S is sample space. S ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? S is nothing but sample space. ಹೌದಲ್ಲ? S is nothing but sample space. Okay, so therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, F intersection S. F intersection S is nothing but it is F. So therefore ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? P of F divided by P of F, so which is nothing but 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೋಗ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಗೋಗ್ಟೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ MCQs ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ MCQs ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 7.1 ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋ. 7.1 ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. 7.1 ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಕಂದ. 7.1 ಓದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ MCQsಗಳು ಏನೇನು ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸೈಸಲ್ಲಿ MCQs ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋ ಸಾಕು. ಖಂಡಿತ ನಿನಗೆ MCQs 2 marks 2 out of 2 marks ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಾನ್ಯು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ 7.1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ MCQs ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು MCQs ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? P of A bar B. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of A intersection B
divided by P of B. So what is this? This is nothing but it is 4 by 13 divided by, students, it is P of B is nothing but 9 by 13. So we got here 4 by 9. So what we got here, 4 by 9 is the answer. Okay, so coming to this one, ಇಲ್ಲಿ P of A bar B. So P of A bar B is nothing but P of A intersection B. P of A intersection B divided by P of B. So therefore it is 1 by 2 divided by 0. Therefore it is not defined. Therefore it is not defined. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer, students? Option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? So P of B 0 ಇದೆ. P of B 0 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ P of B is empty. So B is empty ಆಗೋದ್ರಿಂದ A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A intersection B is also empty. So A intersection B empty ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A intersection B 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Therefore students, therefore here P of A intersection B divided by P of A. Okay, so therefore we got here it is 0 divided by 1 by 2. So therefore answer is 0. Clarity ಸಿಕ್ತೇನ್ರೋ ಇದು? Did everyone understood this? So ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ತುಂಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. So A is a subset of B. Okay, so therefore here it is A intersection B. It is nothing but A. A intersection B is A. Therefore here students P of A intersection B equals to P of A. Howdala? Right. Therefore we got here it is P of B bar A is nothing but P of A intersection B divided by P of A. So therefore it is P of A divided by P of A, which is nothing but equal to 1. So which is nothing but equal to 1. So what is the answer, students? Option 1 is the right answer. ಸಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ? ಡ್ಯೂ ಆಲ್ ನೋ? ಯಾ, ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊಂಡ್ರು, 2 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? 1 ಇಂದ 10 ತನಕ KCET ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋರಿಗೆ 2 lakhs ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. 10 ಇಂದ 100 ತನಕ ಯಾರು KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1 lakh ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದಮೇಲೆ 101 ಇಂದ 5000 ತನಕ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬ್ಯಾಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಏನೋ ಇಟ್ಸ್ ಇನಾಫ್ ಕಣೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ 7.1 ಅಲ್ಲೇ ಕಣೋ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರೋ MCQs ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? P of A intersection B is nothing but 0. P of A intersection B is nothing but 0. Therefore here we get P of A by A intersection B divided by it is P of A. Okay, so therefore it is 0. So answer is 0. So what is the answer, students? Option C is the right answer. Okay, so coming to this, ilik nodi makla, what is this? This is nothing but it is P of A union B. So this is nothing but students, so this is nothing but P of A plus P of B. So P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A intersection B equals to, it is P of A. So therefore students, it is P of A intersection B
This is P of A intersection B equals to P of A. So therefore we got here. So therefore we got here it is P of A. So therefore we got here it is A union B. So this is P of A union B equals to P of A. Therefore we got here A union B equals to A. So A union B equals to A. This implies students what B is a subset of A. B is a subset of A. B is a subset of A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so therefore students B is a subset of A. B is a subset of A. Therefore P of B intersection A equals to it is B. Okay, so this implies P of B intersection A. Okay, so which is equal to P of A intersection B. So which is equal to P of B. I hope this is clear. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore we got here P of B bar A. So therefore P of B bar A equals to it is P of A intersection B divided by P of B divided by P of A. Therefore it is P of B divided by P of A. Therefore it is P of B divided by P of A. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So what is the option students? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So coming to this one. Okay, so P of A B bar A equals to 1. So it is nothing but students P of A intersection B divided by P of A. So which is equal to 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So this implies P of A intersection B equals to P of A. So therefore it is A intersection B equals to A. So this implies A is a subset of B. This implies A is a subset of B. A is a subset of B. A is a subset of B. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So A is a subset of B. Option A is the right answer. Option A is the right answer. I hope this is clear. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ. So I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ P of A intersection B divided by P of B. Okay, so which is equal to P of A intersection B divided by P of A. So therefore this implies P of A equals to P of B. P of A equals to P of B. So P of A equals to P of B. Option 4 is the right answer. Option 4 is the right answer. So ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಂದ? ವಿನೋಜ್ ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯರ್. ಸೊ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನೋ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ P of A bar B is greater than A. P of A bar B is greater than A. That is P of A intersection B divided by P of A. Sorry, P of B is greater than P of A. So therefore here we get P of A intersection B. Okay, so divided by P of A. So it's greater than P of B. So therefore we got here it is P of B bar A. So it is P of B bar A is greater than P of B. Okay, P of B bar A is greater than P of B. I hope this is clear. So what is the option students? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Okay,
So coming to this, if A and B are two events, so A equals to B ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Tinmay, A equals to B ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. Set A is equal to set B ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is not possible. Set A is equal to set B ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You don't write it. So set A is equal to set B ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. It might not be possible. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಚನ್ನಕೇಶವ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಗೆ ಏನೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So P of B bar A. So P of B bar A is nothing but it is P of A intersection B divided by P of A. So P of A intersection B is nothing but P of A divided by P of A. So which is equal to 1. So therefore this is false. Idenaytu makla, this is false. Idu false alva, therefore this is not the answer. Okay. So hagadre so this is true. This is true students. Idu true alla makla, this is true. Therefore this is the answer. Artha agtide ellargu? So what is the answer students? This is the answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11. ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is this? This is nothing but 1 minus P of A bar B. Okay, so therefore we got here it is 1 minus P of A intersection B divided by P of B. Okay, so therefore we got here it is 1 minus, it is 0.25 divided by, it is P of B is nothing but 0.5. So it is 1 minus, it is 1 by 4 divided by 1 by 2. So which is nothing but 1 minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2. So which is nothing but 0.5. Okay, so what is the answer students? 1 by 2 is the answer. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. So coming to the next one. Two cards are drawn at random without replacement. So without replacement ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. Okay, from a pack of 50, find the probability that both are black cards. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here it is 26 by, so 26 by 52 and then 51 and then students 25. So what we get here, 1 by 2 into 25 by 51. So it is nothing but students 25 by 102. Makla ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, let me teach you. Because there are 26 black cards. So ನಿಮಗೆ ಮನು ಗೇಮಿಂಗ್, you just watch it, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಓದಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಬ್ರು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಸಾರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Did everyone understood this? Without replacement ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, this is what we get. Okay, so unearned contents, and ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ without replacement ಇದೆ. Here also there is without replacement. So unearned contains students 10 black and 5 white. Okay, so 2 balls are drawn at random, one after the other. So what is the probability that both drawn balls are black? So agar ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So here we get 15, here we get 14. So then students here, so here we get it is 10 and then 9. So we get here students it is 5 2. So 5 2 5 3. Okay, so 2 by 3 into 9 by 14. So 2 by 3 into students 9 by 14. So it is 3 1 3 3. So this is 3 1 3 3. So it is 2 1 2 7. This is 2 1. Okay, so 2 1 2 7. So therefore it is 3 by 7. So what is the answer students? 3 by 7. Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, very good. So coming to this. So 3 cards drawn successfully without replacement. So illu kuda aste without replacement ida. So from a pack of 52 well shuffled cards. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the probability that first 2 cards? So ಇಲ್ಲಿ first 2 cards are black king. So king. Okay, so king card, P of king. And then students it is P of, it is ace. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So here we get 52. Okay, 51 and then 50. Okay, so here we get 4. Okay, here we get students 4 3 and then 4. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Right, so here we get 4 1 4 13. So 4 1 4 13 and this is,
and this is students what it is nothing but okay 317. So we got here it is 1 divided by 13 into 17 into 13. Okay, so what we get here 13 into 17 into 13 or 50 ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾರಿ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ 50. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ ದೇ 4. ಸೊ here we get it is 2 and then 25. So what we get here 2 by 25. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 2 and then 25. So 2 by 13 into 17 into 25. So what is the answer? Option C is the right answer. So without replacement, if there is without replacement, ಹೌದು. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, so coming to the next one. A and B are independent students. A and B are independent then. Okay, so ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? These are all false. ಇದೆಲ್ಲ false ಕೊಂಡ್ರು. These are all false. ಇದೆಲ್ಲ false. So these are all false students. This is the only true statement. This is the only true statement. Option D is the right answer. Option D is the right answer. So coming to this, two events A and B are said to be independent. Two events are said to be independent. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so two events are said to be independent. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? So P of A dash intersection B dash. What is P of A dash intersection B dash? So it is nothing but it is P of students A union B old dash. P of A union B. Yeah, P of A union B old dash. It is nothing but 1 minus P of A union B. Okay, so 1 minus P of A union B. This is equal to it is 1 minus 1 minus P of A dash into P of B dash. Okay, so therefore we got here it is P of A dash. So this is nothing but P of, okay, so it is P of A dash into P of B dash. Okay, so therefore we got here it is 1 minus P of A into 1 minus P of B. It is 1 minus P of B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? Option B is the right answer. Option B is the right answer. So ಯಾಕೆ false ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. So all these are independent. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A and B dash are independent. A dash and B are independent. A dash and B dash are independent. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. Okay, if A and B are independent, so ಹಾಗಾದ್ರೆ A dash, B dash, okay, so A dash, B dash, all those are, okay, so ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, so coming to this, if A and B are two independent events, the probability of occurrence of at least one. Okay, so probability of students, so probability of occurrence of, so probability of students occurrence of at least one of A and B, at least one of A and B, which is nothing but P of A union B. So this is equal to 1 minus P of A dash into P of B dash. I hope this is clear. So what is the answer? Option C is the right answer. So what is the answer students? Option C is the right answer. It is not melting guys. ಭಯ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ? Why do you fear it? ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, so coming to the next one. So coming to this, two events E and F are independent. Which of the following is not true? So which of the following is not true? ಯಾವುದು true ಅಲ್ಲ? This is true. This is true student. This is not the answer. This is true. Okay, this is not the answer. This is true. This is not the answer. This is false. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is false. This is false. So this is the answer. Right statement ಯಾವುದು? Therefore right statement ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. Right statement ಏನಾಗಾದ್ರೆ? Right statement is nothing but it is P of A dash. Okay, sorry, P of A union B. Sorry, P of E union F is nothing but, so P of E union F is nothing but it is 1 minus P of E dash into P of F dash. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? P of E dash into P of F dash. I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ if A and B are independent, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? It is nothing but P of A into P of B.
Okay, so therefore we got here 3 by 5 into 1 by 5. So therefore we got here it is 3 by 25. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ MCQs ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ MCQs ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ is equal to, it is 3 by 5 into 3 by 10, which is nothing but 9 by 50. This is not equal to P of E intersection F. This is not equal to P of E intersection F. Therefore E and F are students. Therefore E and F, okay, therefore E and F are dependent. Therefore E and F are dependent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So therefore E and F are dependent. So what happens students here? It is dependent. ಹೌದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? So E and F are dependent. ಯಾಕಂದ್ರೆ these are not equal to P of E intersection F. P of E intersection F ಏನಿದೆ 1 by 5 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? P of E into P of F is equal to P of E intersection F ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇನ್ನೇನು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದು 7-8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 11 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 by 4 into 1 by 2, which is nothing but it is 3 by 8. So what is the answer students? 3 by 8 is the answer. So ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 by 8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.3. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? 0.3, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 by 10. ಸೊ 0.3, it is nothing but 3 by 10. So what is the answer students? Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. Next one students, P of A bar B, A or B. So independent events ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ P of A or B ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is P of A union B ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but it is 1 minus P of A dash into P of B dash. Okay, so therefore we got it is 1 minus is 0.7 into 0.4, sorry 0.6. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 minus 0.42, which is nothing but 1 minus, sorry 0.58. This is nothing but 0.58. So what is the answer? Option D is the right answer. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಂದು, ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ MCQsಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಸೆಷನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಖತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ, ಪಿ ಆಫ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.7 ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.6. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.42. It is 0.42. So what is the option? Option B is the right answer. ಸೊ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತೆಗಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 7.1 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7.1 ಮತ್ತು 7.6 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. So what we get here, we get 0.3 into 0.4. So therefore it is nothing but student 0.12. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊಂಡ್ರೋ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ?
So if A and B are two events such that students mutually exclusive, if A and B are mutually exclusive, so A and B are mutually exclusive, it's nothing but P of A intersection B is 0. So therefore students, P of A union B equals to, so P of A union B equals to, students, it is P of A plus P of B. Okay, so therefore we got here it is 1 by 2, sorry, it is 3 by 5. This is, students, 3 by 5 equals to, it is 1 by 2 and then plus Q. So Q is equal to, it is 3 by 5 minus 1 by 2. So which is nothing but 6 minus 5 divided by 10, which is equal to 1 by 10. So what is the answer, students? 1 by 10. Option B is the right answer. So ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇದೆ ಕೊಡ್ರು, ಇದನ್ನು 5 ಇದೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡೋ ನಾನು. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಇತಾ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ MCQsಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 balls ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. 2 balls ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. This is independent. Okay, so illenagutte, what do we get? So 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black. Okay, then the probability of both are red. So illenide makla 10 black and then here it is 8 red. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So first we get here 18 and then 18. Okay, ಎರಡು ಕೂಡ 18 ಮಕ್ಕಳ. ರೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 and then 8. So we got here it is 4 by 9 and here it is 4 by 9. Okay, so we got here it is 16 by 81. So what we got? 16 by 81. Option B is the right answer. It is option B is the right answer. So ಇಂಥ ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 10 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 8 ರೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 8 and here with replacement idaga independent. So it is nothing but independent. Okay, so illen barutte makla? So we got here it is 10 black and then here it is, sorry, first black and then second is red. So 8. So we got here, so 18 and then 18. Okay, so illen barutte makla? It is nothing but 5 by 9 and it is 4 by 9. So what is this? 20 by 81. This is nothing but 20 by 81. Option C is the right answer. Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? I hope this is clear, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is what, students? This is black and this is red and this is red. Okay, so coming to this. So P of A is equal to 0. Okay, so P of A equals to 0. So P of A is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ A is empty. So this implies A intersection is empty. A intersection B is empty. Okay, A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? empty ಆಗುತ್ತೆ. So A intersection B empty ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A intersection B 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so therefore this is 0. So therefore it is true. So if P of A is equal to 0, yeah, so this is also true. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? P of A is 0, then definitely A intersection B is 0. So it's the correct explanation. So this is the correct explanation. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? So I think we are at the last problem, students. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ P of A intersection B divided by P of B. Okay, so therefore it is equal to K by 5. So ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? So P of A intersection B is nothing but 4 by 12 and it is 5 by 12 equals to K by 5. So therefore it is 4 by 5. So 4 by 5 equals to K by 5. Okay, therefore it is K is equal to 4. Therefore we get here K equals to 4. K equals to 4. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Okay, so this is what? This is nothing but it is 1 minus P of E bar F equals to it is K by 3. Okay, so therefore it is 1 minus. Okay, 1 minus it is P of E intersection F. Okay, divided by P of F. So therefore it is K by 3. Okay, so therefore we got here it is
1 minus it is 0.2 divided by 0.6, okay, equals to k by 3. Okay, so therefore it is 0.4 divided by 0.6 equals to k by 3. So therefore it is 4 by 6. 4 by 6 equals to k by 3. So therefore we got here it is 2 by. So 2 by 3 equals to k by 3. Therefore k is equal to 2. Therefore what, students? K is equal to 2. Okay. So makla, k is 7. K ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 7? So k is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ. How do you get k is equal to 7 here? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕೊಂಡ್ರು. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೆಷನ್ಸಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಪಾರ್ಟ್ 1, 2, 3 MCQ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪಾರ್ಟ್ 2. ಪಾರ್ಟ್ 2 MCQ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 5 hours 38 minutes. ಸೊ 5 hours 38 minutes ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಒಂದು 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ 2 marks ಮತ್ತೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ 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 ಸೋನು ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬೊಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ. ಬೊಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು. ಬಾಯ್.